and a program is prepared to attend to such challenges. Without wasting much time, I would like to call upon our Honorable Premier, Utata Ubejula, usuka kobabukhosi babathembu, uPremier wase Eastern Cape, Utata Oscar Mabuyane, to give us a welcoming address. Bejula. Awukhahleli mphathiswa awukhahleli apply njongo mandibulele kakhulu kuwe mhlawumbi ngaphambili wethutyana wale nkqubo sinawo namhlanje ndinika imbeko kusihlalo wale ndlu yenkosi uNkosi uGwadiso neenkosi zonke ezikhoyo phakathi kwethu mhlawumbi nawe sinika imbeko siyaqaphela ubukho bakho usekela mongameli weloMzantsi Afrika ohloniphekileyo utata uDavid Mabuza osekela abaphathiswa abakhoyo phakathi kwethu namhlanje utata uObed Bapila ehamba notata umcebisi Sikhwasha nomama uSotyu wena ke mphathiswa walapha ephondweni Jola bawo uWilliams osodolopha abakhoyo phakathi kwethu amalungu alendlu abameli bekumkani zethu zonke mhlambe kuba sisemhlabeni wakwaRharhabe if ubundivumela ngendiqale ndanika lo mbeko yokukhahlela kukumkani wamaRharhabe ndithi kuni kulendlu avulwandle xa ndenze ngolo hlobo ndinika imbeko kwikumkani zethu zonke kwiindawo ngeendawo ke ezikuzo mandithabathele thuba bantwana begazi ngale mveni kwemini ndamkele umongameli usekela mongameli Xebe yabona lento yobhuda ke DP xa kuyiwa nasezinkonfeni ingangathi uyadala usekela mongameli welizwe kwakunye negqiza lakhe ngokuthi basihambele namhlanje apha behambela umcimbi obaluleke kakhulu umcimbi wabantu bamanyani umcimbi wenkosi ngokwe-task team ayinikiweyo phaa kuzwelonke ngenjongo zozama ukusombulula imiba ngemiba etya abantwana begazi kweli lethu lomdibaniso. If my memory serves me well, MEC, the Deputy President is the first leader in the highest office of our country to set his foot in this august house. Masimqhwabele. Phaya phezulu kwindwalutho neendwendwe sinazo apha phakathi kwethu ukhona unobhala wombutho kaKhongolose uJola umfo kaNgcuka Ithobi ngoba ke ngumbutho wenkosi lo kulula uza kule ndlu yenkosi bona bawugcinisiwe nje so funeka umane uzokroba kule ndawo inabanikazi umcimbi lonto ke iyodwa yokuza kukamongameli mongameli apha isinika ilunda nani ininike ilunda bantwana begazi nazo kuba urhulumente we-ANC uyaninika iwonga elinifaneleyo. We want to appraise the Deputy President that in 2007 the ANC-led government invested 80 million
to build this state-of-the-art building for our traditional leaders. The main reason for building this house, Deputy President, for our traditional leaders was to restore the dignity of traditional institutions in our province and to provide our traditional leaders with working environment that is fit for royalty so that they can serve our communities better. Sekela mongameli apha ephondweni sineekumkani okanye ubukumkani obusixhenxe. Sineenkosi eziyi-239 okanye i-traditional councils zethu. Sibe nee-headmans ngokwalapha ke sisithi zizibonda eziyi-1235. Le ndlu ke yiyo yodwa eyakhelwa inkosi kwilizwe loMzantsi Afrika lonke jikelele. Kwimingeni esinayo kodwa ikhona into ebhetele. Into ethetha ukuthi umzamo omhle siyawuzama kodwa ugqatso asikazulufeza. Deputy President, as the Eastern Cape Provincial Government, we come to this house regularly to account because we know we are the subject of our kingdoms. Every year after the delivery of the State of the Province Address and policy speeches, the Premier and MEC come here to table those developmental plans for the year in this house. We have a very close and special relationship with our traditional leaders, and we work with them to improve the living conditions of our people in this province. Kuphela ke kwephondo elinembali engaselebreyithwa kakuhle, Deputy President. Iphondo elalwa imfazwe iminyaka elikhulu. Lalwa imfazwe ezilithoba. Xa sikule ndawo sikwindawo yembali apho uzawuva khona imbali yojonga umsobomvu onkosi uMaqoma. Apho uzawuva khona imbali yonkosi uNdlambe. Apho uzawuva khona imbali yonkosi uMgolombane nazo nezinye inkosi zonke ezikhoyo apha kweli phondo lethu. Sithathe isigqibo ke singurhulumente nale ndlu yenkosi into kokuba nyaka nonyaka sawubeka ilanga bucala sikhumbuzane ngemvelaphi yethu. Kukuba sicinga into ethi xa singazazi apho sisuka khona ngeke sizazi okokuba siphi, singenawuzazi nokokuba siyaphi. So siyabukela kucommemorate nationally amadabi. Sicinga into yokokuba kufike ixesha lokokuba imfazwe ezaliwa apha zinikwe lo national attention kuba yaba zimfazwe ezazilwela umhlaba. Ezo mfazwe zikhokelwa zinkosi zezwela kowethu abantwana begazi. We also partner with traditional leaders to fight the scourge of social ills in our province, including alcohol abuse, gender-based violence or femicide, and crime in general. The high level of serious crimes such as rape and murder in our rural communities is a worrying phenomenon that we are partnering to conquer. As a country, we need more men in blue on the streets every day to prevent crime from happening in our communities. Police visibility and patrols can decrease the levels of crime sharply. Kwintsuku ezimbalwa nje esigqitha kuzo kufike oonqevu phaa kulaa mhlaba wasemhlontlo kuqumbu beyohlasela phaa ivenkile. Bahlangana namapolisa kuba nomphathiswa wamapolisa sibeke amapolisa phaa angaqondakali angabonwayo. And kwabo bonqevu bebephaya abathathu bashwebelele phansi. Kuba iphinde yangabo kuqala abadubulayo. Le mifanekiso siyibonayo yenzeka phaa kwaba bantu kuthiwa ngoozamazama nezazibhamu. Uninzi lwabo basuka kweli cala. Iingxaki eziseKapa ziza apha kweli phondo. Iingxaki eziseRhawutini ziza kweli phondo. Xa bebaleka ngapha umthetho babuya bazosithela behlala apha kweli phondo. Sinezo ngxaki zinjalo kodwa ngenxa ye-campaigns neeprogram esizenzayo ngoku Sekela Mongameli ezo nto ziselubala noba uthetha ngelusikisiki kuthiwa yiyona ine-highest numbers of cases of rape. People ngoku baza ngaphambili
bazoripota into ibikade ingenzeki ngaphambili. So siyayincoma ke loo nto ze progress kuba funeka silwe nento esiyibonayo endaweni yokokuba silwe nento esingayiboniyo. When we engage our traditional leaders, Deputy President, we share with them that development requires land, and as owners of land, traditional leaders must play a pivotal role to enable development through availing land. Many investors are interested to invest in the most impoverished parts of our province, but land becomes an issue. As we speak, many of the multi-billion rand clean energy projects in our province are in the western side of the province, and investors cite land issues as a hindrance to invest in the former Transkei. I'm certain you are aware, Deputy President, of the Kolobeni mining issues and the recent challenges regarding shale exploration. Our concern is that all developmental projects that are aimed to uplift poor black communities are stalled by other environmental groups or communities. But we are working with our traditional leaders to resolve this problem. Ibhlungu sekela mongameli into yokuba kuthiwe asifanelwanga zii-mines, kodwa oonyana bethu nentombi zethu funeka bahambe babheke eRhawutini beyomayina ezi zinto bebenozimayina apha. So that's a challenge that we have. Kukho abantu abacinga uba befana uba the wild coast must remain wild, it must not be tamed for their own selfish sectoral interest. So we have this as a challenge. Divile ke ngoku into yokokuba njembe uShele ebeze apha for i-exploration, Deputy President, wagxothwa phaa okomsholuku, wabheka ngapha eNamibia, uyibhaqile phaa i-oil. Ngoku ndiyava into yokokuba same exploration uyenza eNorthern Cape napha ufumana amathuba. Funeka abantu balapha baphinde basuke apha bayofola ngapha eNorthern Cape ngento bebenoyifumana nabo apha kolu lwandle lwase-Indian Ocean. Iyafuna sibambisane sisebenzisane xa sithetha sustainable development. Sithetha ngophuhliso oluzinzileyo oluthathela ingqalelo indalo, not uphuhliso olunyevulela indalo. Deputy President, our traditional leaders have pertinent issues that they constantly raise with government. As the provincial government, we believe that there are genuine issues that need attention of national government. Nangoku President busiza apha bendi-indicatile into yokokuba leaders here met with President on a special arranged meeting which was in Umtata that almost took the better part of the night, raising issues of concern. Some of these issues are national linked, which remains a challenge that we have, even if we would want to be agile on resolving them provincially, singakwazi ukuzisombulula ngokukhawuleza. The issue of the infrastructure maintenance of kingdoms is a sore point for traditional leaders, and it is a function that remains locked at the National Public Works with legally no control for the province. Asikwazi noyolungisa xa siyobethelela izinga elimkileyo siyopeyinta, uyafika u-Auditor General athi that's an irregular expenditure. So we have such kind of challenges that we needed to find solutions on. In our provincial space, we resolve issues of traditional leaders that are within our prowess or powers. I recently appointed a traditional dispute panel which will investigate the disputes and traditional claims in the province. Yingxaki ke le bantwana bagazi naniyayazi into yokokuba ngoku nifuna urhulumente ibe nguye onixelelayo into yokokuba ngobani inkosi kwizizwe zenu. Asingomsebenzi karhulumente, siyaxabana nezinye iikumkani ngoba iikumkani zithi ngengonyaniso zizo ezichonga inkosi. Thina singurhulumente senze esikufaneleyo, kodwa funeka sibe necontrol okokuba iinkosi zichongwa njani. Sinengxaki ke ngoku yokuba sibone kwezinye indawo kubekwa iinkosi phezu kwezinye iinkosi. It's created a problem ke loo nto kuba ngokwalapha Deputy President. Nangona kuzawuthiwa i-kings i-competence ka-national e-presidents, but zonke iikumkani zibhatalwa sithi kwi-equitable share ye-province. Zonke iinkosi zibhatalwa sithi kwi-equitable share ye-province. Zonke izibonda zibhatalwa sithi kwi-equitable share ye-province. So it's a serious challenge. When we talk about Eastern Cape with high COE, out of the 80 billion equitable share esiyinikwayo Deputy President, 65% of that
ibhatala imivuzo. Kulo mivuzo uquka abasebenzi bakarhulumente, uquka inkosi, uquka wonke umuntu. Ingabikho ke ngoku le mali yophuhliso kweli phondo. Kuba ngoku siphilela imivuzo, sibhatala imivuzo. So yi-challenge enkulu le. Uba singakwazi uyifumana indlela, noba zikumkani, zithathwe noko zibekwe phaya epresident, sizokwazi uku-adressa nale disparity iba yi-problem yokubonakala ngokungathi ikumkani azilingani, ezinye zinikwa amagunya okanye zinikwa izinto ezibhetele kunezinye. So I think to create that standardization and uniformity, sizawunyanzeleka kube njalo. Ndiyayazi kungekudala kuba also our Khoisan in our province, our indigenous people in this province, now have also been processed legally. So soon we might be adding another king from that community, which is going to be another issue that our government, we must begin to prepare ourselves from that eventuality. The committee to, thank you. The committee to, ikhokelwa nguProfessor Uncedile Saule, umama uNokzola Mndende, utata uTyatyeka, umama uNolizwi Makhunze Scawu. Ngabo asifuna bazame ukusiqokelelela ezingxaki. Andisasebenzi kakuhle, Deputy President, ndine-file. I-file nge-file ze-disputes. We have taken this function from COGTA. It is now in the OTP. I'm signing challenges after challenges. So this is a problem that we have, but inkosi ngoku sizisa ku-office ka-Premier so that yonke imicimbi yenkosi siyihandlishe kula office ka-Premier. Sizama ukhawulelana nengxaki. So i-dispute esinazo, we expect our Premier to adjudicate over such disputes. If i-royal families ziyahlala zenza umsebenzi wazo, bekufanele uba akukho nenye imeko ekuthiwa sineenkosi ezingekho recognize. Kule 235 bendithetha ngayo, about 198 chiefs zikhona kwi-system. So une-gap of about 40 chiefs that are currently under dispute. Ekufuneka uPremier enze umsebenzi ebefama uwenzelwa lula ngamakomkhulu ne-royal families. Yeminye yemingeni esinayo leyo, kodwa ke siyasebenza sibambisana nenkosi ngenjongo zokufumana isisombululo, Deputy President, kwezi ngxaki. The Provincial Department of COGTA is finalizing operational arrangement for the panel I've spoken about. Today's engagement will offer us an opportunity to deal with other remaining matters that need decision-making powers of national government. I'm happy that Deputy Minister is here. I'm happy that DG is also here, also to appreciate some of these issues. With those few words, Honorable MEC, we welcome the Deputy President and your entire national delegation to this Eastern Cape House of Traditional Leaders. We hope to have fruitful deliberations with you and ensuring that all issues that will be raised here will be able to find a better way, better turnaround time to attend to them and resolve with them. Singamaphakathi okomkhulu, kunzima into okokuba siphinde sibuyele ezinkosini sithethe into enye. Ethethweyo befamba iyenzeka, masisebenzisane ngayo, yenzeke sibambisane khona ukuze sonke sixakeke ngophuhliso lweliphondo, inkosi kweza ndawo. Xa ndihlala phansi, zinkosi, urhulumente uyanibhatala, noba incinci kuba zange yanela imali. Nabanye ababhatalwa bayakhalaza uba ayanelanga nabaphathiswa ngokunjalo. Nibhatalelwa ukunceda abantu benu, anibhatalelwa nje ubukhosi. So kubalulekile into yoba inkosi ziyazi loo nto. Ukuqhwalela kwethu ngendlela yosebenza singurhulumente kweza ndawo, sixhomekeke kulo into yokokuba nivale ezo zikhewu. Imbi into yokokuba ufike endaweni kuthiwa inkosi yalapha ihlala edolophini, sayigqibela lamhla yayibekwa, sayixhelela inkomo ezininzi sivuya. Lo mntu ufumana umvuzo nyanga nenyanga, uyamkela, akenzi nokuqala umsebenzi, izinto ezenziwa komkhulu akazenzi, into zokunceda abantu akazenzi, abantu bayasokola, abantu bahlala benyuka. Hence sinezi disputes. Abantu berevolta against inkosi, bafuna kukhutshwe inkosi ebefanele uba zikhutshwa xa beziyi-appreciata into yomsebenzi wazo.
So andifuna ungathi ke ndibukhali njengephakathi ezinkosini kodwa ndiyafuna le ndlu yenkosi isincedise ekuqoqosheni yonke le micimbi kwakunye neenkosi. Umntu nokabe nasazela xa inikwa umvuzo xa kuphela inyanga akazibuza uba ngowantoni nalo mvuzo, ndenze ntoni kule nyanga, ndideserva ukuyokwamkela lo mvuzo kuba ndiyinkosi. Enkosi. Thank you, Honorable Premier, for the valued words. We will be very quick in ensuring that we drive the program. Thank you, Honorable Premier. There are provincial legislation that has already been adopted by the provincial cabinet, which includes the Khoisan leaders. And once the commission finalizes as to the status and determines the status of Khoisan leaders, they will gladly join this august house of traditional leaders, Honorable Deputy President. So the process has already unfolded, Honorable Deputy President, for the recognition of Khoisan leaders in this province. Now, we will proceed with our agenda and request His Excellency, the Deputy President of our country, Deputy President David Mabuza, to come and address this House. Thank you very much. Siyabonga. Angithathe lethuba ngibingelele kundunankulu uPremier wePhondo. Siyabonga kakhulu Premier ukuthi usamukele ekhaya nokuthi ke wenze lo mcimbi ukuthi ube khona, siphi ithuba ukuthi sikhulume namakhosi. Ngibingelele kuwo wonke ama-members e-Executive Council ahambisana no-Premier. Ngibingelele u-Deputy Minister uBapela no-Deputy Minister uSquacha no-Deputy Minister uSochi. Ngibingelele usihlalo wendlu yamakhosi ku-National, umama uMhlawuli. Ngibingelele usihlalo wendlu yamakhosi ePhondweni. Ngibingelele nonke makhosi. Manje ke ngifuna ukuthatha lethuba ngibingelele okumkani bonke bePhondo abangekho phakathi kwethu. Ngidlulisa imilayezo yokubingelela kubo. Kwayisifiso sami ukuthi ngifike kubo, ngibahambele njengoba ngihambele nina. So ngizakwenza kube possible lokho, ngizawufika emizini la bahlala khona, ngoba nginemlayezo kufanele ngixoxe nabo. Njengoba ngenzile ngavakashela ukumkani wamaZulu, ngizabavakashela nabo bonke ngekudala nje. Ngibingelele unobhala wakaKhongolose kule Phondo, ubaba uNcwayithobi ukhona ngaphakathi kwethu. Siyayibonga inhlonipho nobhala osipha yona ukuthi ube khona. Ngibingelele abaholi
abahola isizwe sethu samaKhoisan manje ke ngibona abahlezi phezulu lapha yana angazi ukuthi bazawufika nini lapha phansi basendleleni ezaphansi ngelinye ilanga izitulo zenu zizoba khona la angibonge kuwo wonke umuntu owenze ukuthi umhlangano wethu ube possible ukuthi sihlangane sikhulumisane ngezinto ezithinta amakhosi. Niyazi ke ukuthi ngifika la ngoba ngihola ikomiti elakhethwa upresident. Upresident ulikhetha le komiti ngoba soloku lapha eofisini lakhe kuvela inkinga ezivela emakhosini ukungaphatheki kahle kwawo amakhosi nezinto eziningi ezibahluphayo amakhosi. Upresident ke wakha le committee eliholwa uDeputy President ukuthi ke libheke zonke izinto ezihlupha amakhosi. Sesiwahambile wonke ama-province mhlawumbe lephondo leli lizoba lokugcina ukuthi sibheke inkinga ezibhekene namakhosi. Manje ke sihlezi ke nendlu yamakhosi national. Indlu yamakhosi ke yasitshela zonke izinto abacabanga ukuthi bona izinto eziphethe kabi amakhosi. Saba nomhlangano esiwubiza ukuthi dialogue sakhulumisana siyikomiti elikhethe upresident. Sasithatha zonke izinto abazishilo esizozireport namhlanje ukuthi nazi izinto okwakhulunywa ngazo nendlu yamakhosi national. Kodwa ke sabona ukuthi cha kuzobe kungakaphelelanga uma ngabe sizolalela kuphela indlu kaNational yamakhosi. Kuzawufanele sehle siye phansi emaphondweni ke siyolalela izindlu zamakhosi kuwo wonke amaphondo ukuze phela umsebenzi wethu uphelele. Sambile ke amakhosi asitshelile zonke izinto. Kuyacaca ukuthi amakhosi akaphathwa ngokulingana kuwo wonke ama-province. I-province nale yenza ngendlela ebona ngayo indlela ephatha ngayo amakhosi. Siyacabanga ukuthi uma sigoqa umsebenzi wethu, uma siphelelisa umsebenzi wethu, esiza kupropose kumongameli ukuthi lonke usizo esilinikeza amakhosi eSouth Africa kufanele lilingane. Akukhathalekile ukuthi useMpuma Koloni, use-KZN, useMpumalanga noma useLimpopo. Kuyacaca futhi ukuthi insiza okufanele zitholwe ngamakhosi azifanani. Futhi kwamanye ama-province azikho insiza ezitholwa ngamakhosi. Lapha nje sengizwile ukuthi indlu yamakhosi enhle le ayikho imali yokumaintaina le building. I-building le izolimala uma ingamaintaina. Seseyintsha phela i-building. Manje ke ziningi izinto okukhalwe ngazo okufanele zisize amakhosi ukuya nama-office amakhosi ukuya futhi nendawo la kuhlala ukumkani khona. I-province ke iyasibhalela zonke izinto ecabanga ukuthi yona ziyinkinga
lapha ephondweni. Sizithethe ke lezi zinto lezi njengoba sigoqa uhambo lwethu sizohlala phansi sibhale i-report. I-report lena ke izowenza iziphakamiso ezithile ukuthi siphakamisa lokhu okuzoletha inguquko empilweni yamakhosi. So lokhu kwathi inhlo abila khona amanye amakomiti akhethwa ukuthi abheke izikhalo zamakhosi. Kodwa ngithe ngiyabheka kuma-archives angitholanga iy'nqumo ezithathwe lawo makomiti. Manje ke thina sizawenza iziphakamiso. UNovember lo esiya kuye sizibekele yena ukuthi inyanga lapha sigoqa khona umsebenzi bese sibuyisela i-report kupresident eneziphakamiso ezithile. Isiphakamiso ke esiyobe sihamba phambili ukuthi ama-province lawa wonke athwele kanzima ukuthi asize amakhosi. Manje ke kufanele ukuthi uNational angenelele ngokuthi angezelele imali enikezwa amakhosi. Isiphakamiso sokuqala leso. Siyobheka futhi nemiholo yamakhosi. Sibheke ney'nsiza ezinikezwa amakhosi, ama-office nabantu abasebenzela amakhosi. Konke lokho kuzobe kuqukethwe kulomlayezo esizobe siwunikeza upresident. Manje ke sinikeza nina amakhosi ithuba namhla ukuthi nani ke nifakizwi nisho eningakusho. Kodwa ke sizawuqala ngokuthi sinikeze lokhu thina esinako. UDG uzanibonisa ukuthi thina yini esikutholile. Bese siyakuthatha nalokho esinikezwe uMEC kuleli phondo. Bese sithatha nalokhu nina enizokusho makhosi. Bese konke siyakuhlanganisa sikwenza i-report eyi-1. Sifuna ukusho ukuthi seside lesikhathi nikhala ngezinto eziningi. Kodwa this time around upresident uzoniphendula ngoba phela sizobe sesiwenzile umsebenzi futhi assist upresident ukuthi nazi izinto okufanele ukuthi uziphendule kumakhosi futhi ungaziphendula ngale ndlela efana nale. Kuningi ke esikutholile uma sihamba okungama proposals avela kini. Azawuvela ke kuleyo report ama proposal la. Siyafisa ke ukubambisana nani makhosi ukuze indawo la nikhona nabantu benu kube khona intuthuko. Siyafuna ukuthi kube nemigwaqo, kube namanzi, kube namakliniki, kube nezibhedlela, kube nogesi. Abantu bethu bangabaleki endaweni la kuhlala amakhosi khona ngoba babalekela ukuthi azikho iy'nsiza zisedolobheni. Siyafuna ukuthi nomhlaba eninawo ningamakhosi nulime lo mhlaba ukuze nilwe nendlala. Sizimisele ke njengohulumeni ukuthi ngemva kwalohambo esilenzayo siyoyenza isiphakamiso ukuthi siwasiza kanjani amakhosi emihlabeni yayo ukuze alime imihlaba le bese kuba nokudla. Uzaba khona kuleso siphakamiso. Okunye ke esikucelayo ukuthi sibambisane namakhosi. Sibona nje isizwe sethu
sihlaselwe izifo eziningi ezingakaze zibe khona emphakathini yethu. Izifo zokubulawa kwabantu besifazane, izifo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Abanye ke benza lezi zinto lezi zokuhlukumeza abantu besifazane bazenza ngaphansi kwamasiko wethu. Angilazi ke mina isiko lethu elithi abantu besifazane abahlukunyezwe. Sicela ukuthi amakhosi ake aphakame ayikhuze lento le. Asikhuze lo mhlolo lo wenzekayo. Abantwana abancane bayarage, abantwana abancane bayakhulelwa, bese nje kukhishwa imvu ukuthi hayi kuyahlawulwa. Cha, umuntu okhulelise umntwana omncane kufanele abe sejele, ngoba lokho sikubiza ukuthi statutory rape. Umuntu oyawabeka isandla kumuntu wesifazane indawo yakhe kusejele. Akungenzeki lutho lapha eindaweni zamakhosi abantu bazokwenza ngokuthi kuyisiko lethu leli. Amasiko wethu angasithatha asise emuva nempilo, kodwa amasiko wethu akasise phambili. Sicela ke ukuthi sibambisane sonke ukuthi la eindaweni la kuhlala amakhosi khona abantu bakithi abaphephe. Akube khona ukubambisana, akube khona ukuthi siphilisane sonke. Lokho siyokwenza ukuthi siyokwenza ngoba amakhosi azosukuma abambisane nohulumeni. Silwe nobugebengu, silwe nayo yonke into ehlukubeza abantu bakithi. Ukusukela namhla ke okuzovela kulombiko sizawukhipha ukubambisana namakhosi ukuthi siyobambisana ngalendlela le, sibambisane ngalendlela le, sibambisane ngalendlela le. Siyazi ke ukuthi zikhona izikhalo enikhala ngazo ngobudlelwane nabo, ikakhulu nina namakhansela. Nikhalile kakhulu ukuthi amakhansela ayanidelela, akanihloniphi lapha endaweni nihlala khona. Kodwa ngihambile kuwo onke ama-province engikutholile ukuthi amaphondo onke, abo-premier bonke bayasebenzisana kahle namakhosi. Bayahlonipha futhi, bayeza la. Njengoba upremier eshilo ukuthi hayi cha, thina njalo ngonyaka siyeza la nama-MEC. Sizokhuluma inhlelo lezi esiza ngazo amakhosi. Siyabonga ke ubudlelwane lobo premier. Siyayibonga lento leyo. Ukuthi upremier awahlonipha amakhosi, eze futhi endlini yamakhosi asho ukuthi uhulumeni wakhe ufuna ukwasiza kanjani amakhosi. Siyocela ke ukuthi premier nawo meya abeze phela la endlini yamakhosi. Bazokhuluma ukuthi lapha endaweni bona babusa khona endaweni zamakhosi bazawukwenzani. Njengoba ubanikeza isibonelo ukuthi wena uyeza la, abeze nabo. Ngoba uma umeya beza la, amakhansela azokwazi ukunihlonipha nani makhosi. Siyacela lokho ukuthi upremier asize, ngoba sithe masihamba nje sathola ukuthi cha, amakhansela awasebenzisani kahle namakhosi wethu, ikakhulu endabeni yokuhlaliswa kwabantu, endabeni yokusetshenziswa komhlaba. Hlalisananga kahle. Indaba le esizayibheka manje ke
endabeni yomhlaba sikhulumile ke ngomhlaba amakhosi amaningi awu-attendile umhlangano wethu omkhulu lapha saba khona nokuxoxisana ngendaba yomhlaba ongaphansi kwamakhosi okwavela kulowo mhlangano omkhulu kwakunabantu abaphila ngaphansi kwamakhosi kwakunamakhosi kwakunama-Khoisan leaders okwavela kulowo mhlangano ukuthi umhlaba uzobuyela ebantwini umhlaba esubambile thina siwuhulumeni subambe on behalf of the people abantu abanye bathi umhlaba loyo awubuyele kumakhosi amakhosi awubambe lo mhlaba loyo awubambela abantu abanye bathi umhlaba loyo awubanjwe ama-traditional councils ama-traditional councils angaphansi kobukhosi abamba umhlaba lo awubambela abantu bonke abanye abantu ke bathi thina hayi ngoba sinawo ukumkani sifuna ukuthi umhlaba lo ubanjwe awukumkani bawubambele abantu endaweni kakumkani abanye ke bathi hayi cha thina asifuni abaholi bendabuko asifuna amakhosi asibambele umhlaba sifuna umhlaba uze kithi thina abantu direct so sikubhale konke lokho abanye bona abantu bafana nase-KZN bathi thina ingonyama trust yethu le umhlaba ngendlela esiwubeke ngayo si-satisfied manje ke inqumo lezi ezathathwa kulomhlangano sizozibeka phambi kwecabinet eliholwa upresident bese kuthathwa inqumo kwenziwa nemithetho ethile ukuze umhlaba ubuyele kini ngendlela enizofuna ngayo sishilo ke ukuthi cha ngeke sifoselela abantu ukuthi umhlaba awubuyele ngalendlela le angeke sithathe one size fit all ukuthi hayi cha sizonigqokisa lesicathulo lesi noma siyanipintsha lesicathulo sithi sifakeni sizanikeza isicathulo esilingene nina futhi enizokhona ukuhamba ngaso ngakho ke umhlaba uzobuyela ebantwini okufanele sikulungisele ukuthi kufanele kulinywe kukhiqizwe ukudla abantu badle futhi ukudla okusalayo kuthengiswe kube nama-market uhulumeni ke uzonisiza ukuthi umhlaba wenu ulinywe ngiyezwa ke uPremier ukukhuluma ngokuxabana okukhona phakathi kwama-royal families uze uPremier ubeke ikomiti siyayikhuza lento le ngoba njengoba asho uPremier akusuwona umsebenzi wakhe ukuthi yena abese uyasebenza ukuxazulula inkinga ezibhekene nama-royal families siyacabanga ke Prima ukuthi indaba le sizayifaka kulombiko wethu ngoba ikona i-National House of Traditional Leaders siyacabanga ukuthi ingaba nesandla ekuxazululeni indaba zamakhosi singanikeza uPrima nje indaba ukuthi akaxazulule indaba zamakhosi akasiyinkosi uPrima akazi lutho ngobukhosi manje sawucela amanye amakhosi ukuthi akasize axazulule indaba zamakhosi sizoyiphakamisa ke leyo ndaba siyafuna ukuthi kube nokuthula kule institution of traditional leaders kungathi ukuthi uma inkosi ikhotheme bese kusuka umbango size silahlekelwe ngabantu ngoba bebanga isitulo lesi
ake niyibheke lento niyilungise ngoba kwamanye ama kingdoms siyabona hayi uma inkosi ikhotheme noma iqueen ikhotheme hayi olandelayo uyangena nje lula kuchubeka impilo ibe right kanti thina why kube nzima ukuthi isuccession yethu ibe explicit ukuthi hayi cha uma kwenzeke kanje kufanele ubani olandelayo akusinto le okufanele isiqabanise ukuthi kungaze silahlekelwe yimpilo kodwa soyithatha le ndaba senze isiphakamiso uma ngabe niyakhona makhosi sifuna ukuthi nani nisenze lesiphakamiso ukuthi nifuna ukuthi kwenzeke kanjani futhi ke siyafuna ukuthi nifundiseke ngama traditional customs inkosi nenkosi itraineke ngokuthi cha uma uphetha abantu ngokwamasiko nazi izinto ezibalekile futhi indaba yesuccession indlela eningayihandlisha ngayo nina bantu besizwe esithile naye ukuze onke ama royal families ayihloniphe leyo nqubo sizawuphakamisa lokhu ke kumbiko wethu esizawuthumelela upresident ngale nyanga le esiya kuyo siyathemba ke ukuthi ukuvakasha kwethu la namhla kuzoba nomthelelo omuhle empilweni yamakhosi umbiko lo sizawuphakamisa neyinqumo esizozithatha sizibeke phambi kwa president sicabanga ukuthi zizowenza impilo yamakhosi nabantu abaphila ngaphansi kwamakhosi ibe ngcono siyalibonga ke kakhulu ithuba enisiphe lona namhla sifuna ke ukuthi amakhosi asho okuseyinhliziyweni zawo this time around siyagcina ukuza la sizokhuluma ngeinkinga sifuna ukuza la silethe ama solutions based on the report sibonga kakhulu siyabonga Masibulele, Deputy President. I-promise okanye isithembiso asenzayo uDeputy President sokokuba never again will he come back here to listen to problems. We're coming back with solutions. Simaze njalo ke engumntu we-action. Honorable Deputy President, indeed, we have committed to the Premier that we would want to have a record of all traditional leaders of the Eastern Cape and put that record into our IT systems so that the history of each traditional house is preserved and we even know who is the successor, so that we don't have family conflicts. We assist the Honorable Premier to be more agile in dealing with matters of traditional leaders. That commitment we've made and we're busy with that process. Thank you very much, Honorable Deputy President, for the important words that you have raised in this House. And it is indeed a historic event for us as the Eastern Cape to be hosting the Deputy President today. We will quickly move forward and ask the Director General from the head office of our National Department of Cooperative Governance to come and present a progress report on what we have done so far in respect of all the myriad of challenges that the House, the traditional leaders in our country are facing,
So we're going to get that update come Mr. Dipofa. He's going to present that report and then we will move from there. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Yes, there are files, pink files in front of the, which there is a presentation. Okay, maybe if I could just confirm that everyone has a copy. Okay, thank you. Diabulela MEC. I noticed that you didn't struggle with my surname. Usually when I move outside my home province of Limpopo, it gets pronounced in many different ways. Thank you very much. And Bulise Segela Mogameli, Premier Wetu, Slalo Wendlu, Yamakosi at national level, as well as Slalo Wendlu Yamakosi here in the Eastern Cape. And our MECs that are with us here today, our deputy ministers, all our traditional leaders present here today, senior government officials, and ladies and gentlemen, good morning, good afternoon. It's already afternoon. Thank you very much. The presentation that we will make, the report that we'll be making will be guided by the PowerPoint that has been distributed. So if you go to what will be the next slide on the presentation outline, just to emphasize the work streams there, Deputy President has spoken about this task team of ministers that the President has established, that the Deputy President is leading, and it has organized its work according to those 5 work streams. This is because when those issues that were raised by Amakosi were looked at and analyzed, it was realized that they will be better handled if they are grouped according to certain categories, and those are the categories there. But I'll be going through all the work streams and the work that they have done and the issues that they have raised. And the third slide there just also indicates when the task team was established, and that the rest of the presentation will be focused according to those work streams. If you could please come with me to the next slide, which is slide 4. That slide starts with work stream 1. And it deals with issues relating to land ownership and tenure rights. So in this work stream, and Namakosi would remember that even as far back as 2017 when the Indaba was held, traditional leadership, there were critical issues around land ownership that were raised. And questions were raised about land ownership in communal areas. There is a system of PTOs, permission to occupy, that is being used. There are other people that are asking questions to say, is this system working? Can't we look at a different way of dealing with land ownership in communal areas? So one of the resolutions taken at the Indaba was that there should be a communal land summit that is held. And so we indicate in this presentation, and it's a pattern followed with all the work streams, that we indicate the issue, we indicate the department or departments responsible, we indicate the timeframes, and then we have a column that talks about progress. So we indicate here that there's work on a policy discussion document that was done. There were all those consultations that took place around that work. We list the stakeholders that were consulted there, as you can see in slide 4. National House, provincial houses were consulted, civil society, experts, the business sector, they were consulted. That was in preparation for the work summit, for the land summit, which was then held in May, as indicated in the report. And so all these issues relating to communal land tenure, issues relating to spluma, because
traditional leaders raised concern about Spluma to say there is this act at national level that talks about land use and management, but who doesn't talk about the role of traditional leaders. And they were concerned that this act must be revisited to address this particular concern. So all those issues were discussed there, and the outcomes are now being finalized for purposes of consideration by government, but with the drafting work happening on the as a parallel process of the communal land tenure policy and bill. Concerns also raised around the Communal Property Association Act, CPAs, that in areas under the jurisdictions of Amakhosi, if at the same time you have a structure called a CPA, there become relationship challenges that arise. How do we deal with those relationship challenges? It cannot just be left as it is. So that was debated as well, discussed extensively at the summit, and that then led to the work that is being done by the Minister of Agriculture, Land Reform and Rural Development, where she's consulting stakeholders to understand adequately the different experiences that they have about these challenges. Because in reality, others are talking about positive experiences. And they cite examples that we work well together. And others are saying, no, we are not working well together, there are problems. So these consultations seek to gather as much information as possible around these experiences so that they can then inform the review that can be done. On the next slide, slide 5, a concern that was raised around agricultural support for farming communities. His Excellency the Deputy President has already spoken about this, the need to provide support in these areas. So this is work that is ongoing. That section on progress indicate the range of things that a government under the coordination of Agriculture, Land Reform and Rural Development is doing according to the report of the work stream there. So just to highlight some examples there, the work that they are doing, the infrastructure that is being established around animal handling facilities, around dipping tanks, around boreholes, around way bridges, around abattoirs, all of those. But in addition to that, one of the flagship projects, which is a project that particularly targets young people, that this particular department is implementing, is called NARISEC, which is a National Rural Youth Service Corps, where they target young people, they take them, they train them, and as they come out of the training, they provide support to them to make sure that they can then be involved in productive agricultural activities. So they indicate in the report there, as you can see, the number of youth they have recruited and worked with, and their intention is to continue to grow this program, particularly targeting traditional communities to make sure that young people are brought on board. The report also talks about the work that came as part of the Presidential Economic Stimulus Initiative, where there were initiatives relating to the support of subsistence farmers to obtain production inputs, to be supported through a voucher system, and make sure that even under the difficult conditions of COVID pandemic that we were experiencing, that they can at least continue to grow their crops, feed their livestock, and sustain their livelihoods. And also they report about the program that they're implementing on Comprehensive Agricultural Support Program, and of course the partnership with the Solidarity Fund that Amakhosi are aware of. On the next slide is still with this work stream. The concern was raised about mining activities, mining companies in traditional communities. That you have these mining activities, you have these mining companies doing work in business in these communities, but the communities themselves do not benefit from that economic activity. So here the Department of Mineral Resources and Energy is leading, and the report they provide is that the entry point for the work that they do here is to insist on the development of social and labor plans. So which means that if you apply for a mining license, you must make sure that you
develop a social and labor plan which basically talks about the benefits that the community will get from these mining activities as part of the program of you applying for a mining license. They do admit, though, that there are challenges with these SLPs, and their focus now is to make sure that they improve consultations on the development of the SLPs so that communities, traditional communities, municipalities as well are adequately involved in their development, and then to ensure that they enforce implementation, because implementation is also uneven. There are also mining companies that take advantage of instabilities in municipalities and they start not to implement what they have agreed to. But I should just indicate here that from the visits that we have been having with the Deputy President, where there are specific concerns about particular communities, as part of this engagement, those particular concerns must be put on the table, because you do not then have to wait until this entire process is completed. The approach of the Deputy President is to immediately assign a team to intervene and make sure that the concerns relating to that particular community are addressed. On the next slide, which now takes us to Workstream 2, which is led by the Minister of Finance, the Honorable Godongwana. The first issue there is that of remuneration allowances and benefits, and this has been raised already. And here it's work that gets done by those departments as listed there, the timeframes that have been indicated there. The Remuneration Commission, as Amakosi might know, is the one that makes those recommendations and then submits them to the President. So when this matter was raised with them, they said, no, we are going through a process of reviews, comprehensive reviews of benefits. We've looked at the judiciary, we've looked at this, there was a local government that we had to look at. We're now looking at traditional leadership. And we are going to complete that comprehensive review. We'll come with recommendations. And as part of this process, then we have to look at those recommendations and say, are they addressing the problem that Amakosi have been raising before they can be finalized as determinations by His Excellency, the President. Disputes, succession disputes, the Deputy President has raised that already. And of course, here a key issue that we are raising is let's find a way. The Deputy President has indicated it already, that there has to be a guidance and leadership in this area by the sector itself, because it's going to be difficult for government to step in and resolve all these deep disputes. However, in the work stream, one intervention that has been identified that is being implemented is that of developing regulations on the development of genealogies and customary laws of succession. Because the understanding here is part of the problem is that these are held as informal knowledge that is not properly documented, and at a time when a decision has to be made about an heir that must be the successor, there are different interpretations. There isn't anything to refer to and say, in our family, this is how we determine issues of succession. So those regulations will guide that process. And the regulations will also be based on some of the experience that we have, because there are about 2 or so kinships where we worked with them to develop the customary laws of succession. We've already worked with provincial officials to workshop them on the development of customary laws of succession, so that once the regulations are adopted, that work can happen. But that alone is not going to resolve the issue, because the role of royal families remain paramount in assisting to take this process forward. Allow me to then look at the next slide. Is still part of Workstream 2, which is slide 8, about enabling resources and tools of trade. This has also been raised. A key approach here that we are using is the development of that handbook on traditional leadership, which will deal with all these issues around the tools of trade of traditional leadership. Initially, the framework was developed, the handbook was developed, and the next issue then was let it be costed, so that once it's adopted, it does not then depend on which province can afford it. It must actually be something that gets implemented throughout the country. So the task that we were given was,
work with provinces to cost it. And that's what is being done now. Our team goes into each province. They spend between 2 and 3 days working with relevant officials in traditional affairs, their finance teams, to do the costing. I was just talking to colleagues, the HOD here, that for the Eastern Cape, that is going to happen towards the end of this month of October, the 2 days of workshopping on the costing, doing the costing exercise. So that then becomes the basis on which we can have the framework adopted, because we'll have dealt with the financial implications as well. There was the concern on the dysfunctional traditional councils, and as Amakosi might know, part of the problem here was that when the Framework Act was introduced, there were delays in having traditional councils constituted according to the Framework Act. So by the time the time frames provided for in the Framework Act expired, a number of traditional councils had not been constituted in terms of the law. But now that we have the TKLA, it provides that window of opportunity to make sure that there's a proper reconstitution of the traditional councils. And that process has started. Provinces have provided us with their plans, and the target is that by March 2023, all of them should have been constituted in terms of the Act. On the next slide, also the issue of organograms for TCs, because again, there are inconsistencies here in terms of the support, admin support that gets provided to different TCs. And so Amakosi said to us, well, develop an organogram that can introduce norms and standards in terms of the support that gets given to TC. So we're doing that work with the Department of Public Service and Administration as well as National Treasury in consultation with provinces. And the target is to make sure that by the end of this financial year, that work has been concluded and we have a clear indication of a standardized organogram for TCs. The next one just refers to us in the Department of Traditional Affairs, because Amakosi had said that we asked for this department to be established, but it doesn't have a proper budget to support the institution, and we just indicate that the engagements that we are having there with our colleagues in National Treasury to address the matter. Followed by the one on a gratia payment, where when the work stream was dealing with it, previously the approach here was that there will be an agreement that each member of the House who has served in the House, by the time the term ends, they will get X amount as ex gratia. But when this went to the work stream said, no, let there be principles around this, so that somebody who has served 5 years and somebody who has served 3 years, by the time the term ends, cannot be treated the same way, because then you're creating problems that will lead to disputes and you will not be able to justify those decisions that you have made. So we've developed those principles, and they are now being discussed as part of the work stream, so that once they are agreed to, the process can then be taken forward, and we are targeting the end of this calendar year for that particular one. Number 8 on page 9, I won't go deeper into it. It's a provincial issue relating to KwaZulu-Natal around the payment of Izinduna. There was a backlog that they are worried about, that they are still dealing with, and we do indicate what government is doing there as part of that work stream. On the next slide, slide 10, it goes to work stream 3 now, which is led by the Honorable Minister of Sports, Arts and Culture, Honorable Mthethwa. The first one is on eliminating crime in rural communities, and this has also been raised in the discussion today. So the South African Police Service are part of that work stream there, and what they are promoting there, and Amakosi in the Eastern Cape would know about it, because this is one of the areas where that concept was launched, concept of traditional policing, and the approach there is that they would want to mobilize more and more support for that concept of traditional policing, because it holds opportunities to mobilize communities to work with government, to work with the police towards fighting crime in rural communities. But then there's other detail that is provided by the workstream in that report, where they indicate other things that they are doing about rural safety coordinators that get appointed per police station, the recruitment of reservists, which is an ongoing approach, and the establishment of mobile client service centers. As you can see, it's only 4 in the Eastern Cape, but as resources become available, the intention is to make sure that they roll that more and more.
On the next slide, slide 11, on the killing of traditional leaders with particular concern about the Eastern Cape, the work stream there reports that it particularly in the in KwaZulu-Natal, I'm sorry, they then assigned this task to a deputy provincial commissioner responsible for crime detection. And this is the practice that National SAPS is encouraging in all the other provinces as well. And that's the work that has been done there. So the task team has been established in KZN to drive this process. And we have got reports from them of that task team, which indicates all the cases that they are dealing with, which police stations they've been reported at, the progress that is being made in terms of arrest, sentencing, and so on and so on. And so that gets monitored on an ongoing basis and reported by the work stream. That continues on this next slide, slide 11. Yes, on slide 11, the important issue of initiation schools. It's an area of concern in the Eastern Cape, as Amakosi would know, and in the Eastern Cape there are particular hotspots such as OR Tambo, and the issue is what then gets done to attend to this concern. Here we see the enactment of the Customary Initiation Act as a very good, as bringing an opportunity in terms of the structures that it puts in place. And the enforcement mechanisms that it puts in place to take us forward. So particularly here in the Eastern Cape, because we have established the National Initiation Oversight Committee at national, and in provinces is the Provincial Initiation Coordinating Committee. Now that the houses have been reconstituted, this is an opportunity now to go back to that campaign with the Provincial Initiation Coordinating Committee to make sure that there's a lot of awareness raising that happens. And of course, if there are resource challenges associated to that, then that issue must be put on the table so that as much support as possible is provided. But the report of the work stream also indicate where they're dealing with the unfortunate issue of amputations and the surgical reconstructions that need to be done. And the progress that the Department of Health says has been achieved there. We just indicate that in the slide for Amakosi to look at. A concern was also raised about the issue of foreign illegal immigrants in traditional communities, and the question was, what is it that the Department of Home Affairs and law enforcement agencies are doing to deal with this matter? And there is a progress report there where they indicate how they deal with the issues of deportations as well as their regular joint operations with other law enforcement agencies. On the next slide, slide 12, it's still with the third work stream 3, about the proposal of great places being categorized as heritage sites. Now this is work that the Department of Sports, Arts and Culture is leading the work stream in. So they identify on an incremental basis to ensure implementation. So those are the ones that they have reported on about now. The great place at Mqegezweni being declared as a national heritage site, and they also report on the work that they're doing with the KwaZulu-Natal Provincial Department of Sports, Arts and Culture, when it comes to the gravesite of the late King at Cetshwayo. But the issue here is working together with the provincial counterpart as well of Sports, Arts and Culture to identify these areas and then make sure that then the actual implementation takes place and then that they are reported on. Recognition of heroic traditional leaders, there is a long list there. There's a long list there in the report, which is what the work stream is reporting on. You'll see that it's linked to the Resistance and Liberation Heritage Route project, targeting the recognition of such leaders as King Sekhukhune, Maleboho, Gungunyane. The list is there. The identification of sites, Resistance and Liberation Heritage route sites, 3 per province, so which means there'll be 3 for the Eastern Cape as well. I will not go into the detail, they are captured there in the report. Slide 13, the next slide, continues with this work on the recognition of heroic traditional leaders. They're listing a whole lot of them there. The department completed the construction of a memorial wall in commemoration of Chief Maqoma, and the work that they are dealing with in terms of the
Chief Jali, the Royal House of course Jali, the Amahahave Kingdom, the University of Fort Hare, the list is there. The rest of the slide just details all this, but obviously this is ongoing work, and it means that as this partnership with Amakosi evolves and there are other suggestions that get put on the table, those suggestions then get added, they become part of the plan, they get projectized for implementation on an ongoing basis. On the next slide, which is slide 14, is still slide work stream 3 on the reburial of traditional leaders who fell during the wars of resistance. The critical one here that the work stream is focusing on, and they indicate that it's part of an ongoing engagement with Amaxhosa kinship, is that of the reburial of King Hinza. And there are issues around the burial space itself that need to be discussed and agreed to. But again, these are those areas where, as more information becomes available from Amakosi to say, no, but you've forgotten so and so, you've forgotten so and so, those get added, they become part of the plan for implementation going forward. The next one is on assisting the National House to establish relations with traditional leaders in the region. At this stage, there are two critical issues being raised there. One is the work that is being done on the National Khoi and San Heritage Route. As Amakosi would know, that this is the route that would connect, if you look at the path itself, that would connect a number of countries in SADC if you trace that route. And there is a steering committee that the Minister of Sports, Arts and Culture has appointed to lead that work, and the implementation is taking place. But also the report shows that already there are relations with Ntloyamarena in Lesotho, there are relations with the House of Chiefs in Botswana, and as the House identifies new countries in the regions with which they would like relations to be established, that will then be added for implementation going forward. Work stream 4, starting on slide 15, deals with infrastructure in rural communities. A critical priority that the work stream has been focusing on now is the program that the President has announced, the Welisizo program on the construction of bridges. And I think Amakosi, particularly in the Eastern Cape, would know about that, because a lot of focus has been also in the Eastern Cape, particularly following the unfortunate experience of the floods. So the work stream reports that they have already started construction of 24 bridges that they target to complete by the end of this month of November, by the end of November, and they've started planning the next 48 bridges that they will complete by the end of the financial year in March 2023. The other information can be read, but maybe it's just to flag that point at the bottom there of slide 15, which is the issue of the district development model itself, because we are saying that a lot of the work that we are talking about when it comes to whether it's infrastructure, it's service deliveries, has an opportunity of being deepened within the framework of the district development model, of course with traditional leadership participating in implementation. Slide 16, which is still with workstream 4, about traditional council offices. This is an area of concern. We know that provinces are continuing to build traditional council offices, but the progress is very slow because of resource constraints. And one of the issues that the workstream has been faced with is that of the missing policy instruments as well in this area. And one of the weaknesses there is the question of maintenance once they have been constructed. Because from a policy perspective, they get constructed, and the critical issues around who is the owner of this asset. Is it the municipalities, the Department of Public Works, is it the Department of, is it COCTA? They usually don't get attended to, so that once it's been constructed, maintenance later becomes a problem. And that's what the policy work will seek to address.
On the next slide, which is slide 17, it deals with the last work stream 5, on issues relating to legislation, because Amakosi have indicated that there are legislative policy and constitutional matters that need to be addressed. So there is one about a review of the status of houses as a branch of government. This is work that needs to be done between government and the newly constituted houses, so that there can be agreement on the detail of how this, what the specific concerns are and how this should be addressed going forward. So we've put a target that by now that the houses have been constituted by the end of this financial year, that should have been done. Also, issues relating to the chamber for the National House is a matter that is being engaged with the presiding officers in Parliament, and the issue of traditional leaders forming part of ceremonies such as the State of the Nation and the State of the Province address, not forming part of those ceremonies by sitting where other people are sitting up there, but being part of the procession as they walk the red carpet with the presiding officers and so on. So it's an issue at national level between ourselves, the presidency and Parliament, but it's an issue that we are saying that even at provincial level, the Office of the Premier and the legislatures should engage on to try to give direction on that. Slide 18, there was an issue about traditional leaders being part on the composition of state boards. There is a process for people to be appointed on state boards. So this is another issue that requires further engagement with the newly constituted houses, so that there is clarity on what is required here and what the expectations are. Work on the powers, roles, and functions of traditional leaders, particularly with an indication that Chapter 7 and 12 of the Constitution should be looked at with a view to revisit the powers that are assigned to traditional leaders. This is work that the work stream is seized with, but because of the legal implications of this, it's obviously taking a bit of time, but the expectation is that by the end of this calendar year, there will be very clear discussion documents that can then be used to take that work forward. The election process in provincial and local houses of traditional and Khoisan leaders, we are saying that this is a matter that provinces should deal with, because national legislation doesn't deal with the election processes in local houses and provincial houses, and we're just flagging it there that it should be looked at in provinces. Slide 19, still with workstream 5, pieces of legislation impacting on the institution of traditional leadership. We are reporting on at least something that has been hanging for a very long time, which is the Traditional Courts Bill, that the Traditional Courts Bill has finally been passed by the National Assembly, has been sent to His Excellency the President to assent to it, and once that has happened, at least there will be an enabling legislation for Amakosi to preside over disputes in the traditional courts. Other issues with the policy implications is the full-time status of members of houses. We're raising a point there that there are policy implications there in terms of Section 29(2) of the TKLA when it comes to full-time status of members. And we're saying the work stream is dealing with that just to make sure that those policy issues do not then become a hindrance in terms of what Amakosi are talking about here. And finally, Your Excellency Deputy President, is the participation of Amakosi in municipal affairs as provided for in Section 81 of the Municipal Structures Act. Because once after it was reviewed, that's Section 81, which provides in detail the things that the previous Section 81 didn't provide for. There is concern that in terms of the number of Amakosi who can participate, and the issue was, shouldn't we increase that number? So, and that has been noted, it's been referred to the work stream, but we are raising it also to say, perhaps if there are other matters that Amakosi would want to raise, so that we don't focus on the review of Section 81, focusing only on the number and the representativity. Kanti, on the other hand, there are other things that we are losing out, and soon after it is reviewed, those issues then get raised. So we are raising that so that
if there are other concrete proposals that Amakosi would like to bring to the fore, they should assist with those because then they will then be referred to the particular work stream. That is the report in terms of those work stream at this stage. Ndiyabulela. Enkosi kakhulu, Mr. Dipufa, for the report. I think abantwana begazi bawubona noko umqela uba there's a lot of work that is being done to try and address all the challenges that our traditional leadership has in our country. Thank you very much, sir, for that report. I think it came at the right time. Let us quickly proceed with our program and request the chairperson of the House of Traditional Leaders, Ubawo Gwebingqele, to come and address us in this important event. Thank you, Gwebingqele. Thank you, MEC. Mandibulise ku Sekela Mongameli, Premier, Deputy Ministers, Ubukhosi, amalungu endlu, executive yayo, naye wonke umuntu olapha axole endingambizanga ngesikhundla sakhe okanye ngegama lakhe. Mandithathe lithuba singena kule session yokokuba mama uMhlawuli chairperson we National House, singena kule session yokokubana ngoku si interact nale presentation ibi bekwa apha, but ndiyafuna nje ukuthatha nje ithutyana ndithi Sekela Mongameli ize umsebenzi obunikiwe umkhulu, ilizwe le South Africa likhulu, and we recognize into okubana predominantly rural area is under traditional leadership iskakhulu. Now that is why kuzawuthuze kuhambeke kakuhle, lizole kakuhle lizwe, zi-addresswe ezi zinto zobukhosi njengoba kusenzeka. Now bantwana begazi lithuba ngoku lokokubana ke si-interacte nayo le presentation. Before again, when uqhuba le program. That's right. Yes. Okay. No, that's right. Yes. Sorry. Thank you very much. Thank you very much. Uxolo bantwana begazi, kukho into esiyiphosileyo apha. Sicela uxolo kakhulu ngayo. First, the National House must first make remarks kuni, because nala report yabo le ibisenziwa ngumama uDipufa apha, ngutata uDipufa. So kuzawungena umama uMhlawuli, uxolo mama uMhlawuli, uyawungena uchairperson we-National House, emva koko aqhube le program ebezawuyenza uGwebingqele. Ndicela uxolo kakhulu, Honorable Deputy President, for that and Honorable Premier. Thank you very much. Manibulele ku MEC umbhexeshi wenkqubo, kamnandi besesenzelwe lula ku DP wakhahlela kwikumkani na ngakumbi kwikumkani zelizwe lakokwethu. Kodwa ndizawuqwalasela ke uSekela Mongameli phakathi kwethu, abasekela abaphathiswa,
Ningayideli ke le ndawo yosekela. Xa nibona osekela as Nkosi zakokwethu ngabona abantu ba responsible for uku-implementa izinto. Oh, aba bango-minister okanye o-chairperson bengangomaseleka bazi-faces of that institution okanye loo department. Abona abantu benza kwenzeke ngaba basikunye nabo apha. Ndiqwalasele zinkosi zelizwe lakokwethu sihlalo Gwebinqele Mhlekazi neenkosi zonke zephondo nezindi kunye nazo kwa-national. Sinamaqela amabini ke kwa-national. Sinezi bendinyuke nazo kwi-term le iphelayo ngoku. Iyaphela i-term yethu phela kwale nyanga efama iphele ngoJuni. Kukho ezisele zonyuliwe zanyulelwa kwa-national ezine-leader of delegation engunkosi uMavuso. Nani ke zonke izinkosi zakokwethu ndingalibalanga isebe amasebe angaphakathi kwethu. Mna ndizuthetha apha ukutsho nje ukuthi abantu abayondlu yecawa yona iphila ngamazwi idle ihluthe indlu yecawa kuba iphila ngamazwi. Abantu baphila kukutya bafuneka betyile. Thina ke sizize ezinkosi zakokwethu ingxoxo esingayo apha noba sithetha ngemivuzo noba sithetha ngezinto zokusebenza izixhobo zokusebenza sithethela into yokuba sikwazi ukunceda abantu. Ke ngoku ke njengoba kudala sixoxa njena kukho eza summit sithetha ngazo indaba zonke zazinto zithe zade zaya phambili. Kwacaca into yokuba ke umongameli sade sathi asifuna le nto kuthiwa idebate ngokweparlamente ukuvulwa kwendlu yenkosi. Sathi into esiyifunayo yingxoxo, that is i-dialogue. Kuba xa nixoxa kakuhle niphulaphulane saba nayo loo dialogue. Yile ke ngoku iphume ekubeni masibe silapha sithetha ngeziphakamiso ebezikuloo dialogue ezibezichazwa apha kuvela nezi work streams. Size apha ke maphondweni kuba awukwazi ukuzixoxa zonke ezi zinto ukwa-national. Ufuneka uhle uze emaphondweni uzova kakuhle ezephondo. Kwezinye indawo ke premier wethu khona indawo yayinexhala loba kusithiwa kuza u-DP yathi bakhala yazibiza inkosi namhlanje intlanganiso kusasa izinkosi hayi ningaziphakamise zephondo. Ndathi mna hayi niphazamile ngoba premier xa ningaziphakamise izinto zephondo nawuncedwa ngubani nawukhulula ngubani kule budget ningenayo ukwenza izinto. So ezi ntlanganiso xa sinayo namhlanje ndiyayivuyela mna ngoba izawuveza nezi zinto zento yobana iphondo kubekho imithetho ephunyezwayo kanti ayinabudget nokuncedisana ke nawo nakweminye imiba. Iinkosi zayiphakamisa imiba yazo apha bendike ndabe ndikunye nazo zindimemile ndangena kwi-caucus. Akuzuxoxa mna namhlanje kodwa ke izinkosi zelizwe lakokwethu njengoba ningenile ke ngoku le term ningena kuyo ningena kakuhle bantakwethu. Anizuphinde niyobamba i-dialogue nee-summit neentoni ngoku nibhekene nezi resolutions bana ziphumelela zibheka phi. Ndizibhekile ke enye i-progress report apha e-DP apha ngugeneral lo apho usofuna sigade nento ethi zingathi ii-departments ziripote ngento bezihleli ziyenza. Makubekho into engumahluko ethi lena siphakame kuba iinkosi beziphakamile ingabi laa nto yesiqhelo kuba seside sibe siphosa no-agrarian revolution nje. Sathi xa singena ku-agrarian revolution yathi zathi abantu bebexakeke yiyo hayi thina sesiyiqhuba yaphoncuka ezandleni. Ngoku ezi i-progress mayohlukile. Sinethemba loba e-Eastern Cape premier uzawuxa uphinda kubuya i-progress report ozayifumana yase-Eastern Cape sive kakuhle into zihambe njani nezinye zawubuyela kuthi kwa-national kuthiwe ke ngoku ke siyanjani naphambili. Zinkosi ndinqwenelela kakuhle xa nixoxa apha ke izinto ibeke into zenu zephondo. Akho mntu uzawunibekela akho mntu uzawuxoxela abantu benu. Abantu bethu balambile abantu baphelwe imisebenzi abantwana bahlele emakhaya awumama bayahlukunyezwa ngakumbi kweli phondo. Mandindonele sihlalo ngala mazwi enkosi. Enkosi sizawuthi
sizawuthi hurry up slowly because akukho litye singafuni ukuliphengulula kodwa sizawube sikhawuleza kodwa sithe chu. Now sifikelele kwelo thuba ke bahlekazi lokubana ngoku masi interact njengoba nivile lithuba lenu kamandi no Deputy President uyibekile into kokubana ufuna ukuva kangangoko uba ngaba kukho into ezishekileyo apha mandiyithethe nale ndawo uba iinkosi mazikhululeke ziyalungiselela into yobana zihambe nawo kakuhle lo mcimbi zingabi nexhala loba kufuneka zihambile iyalungiswa loo nto leyo so kufuneka si-interrogate this kakuhle. Now ndifuna ukunika ke lo thuba ndiyasibona inkosi isandla sikankosi uNdamase inkosi isandla sikankosi uDiko isandla sikankosi uMajeke isandla sikankosi uSabatha isandla sikankosi uJezile isandla sikankosi uMthixaqa isandla sikankosi uMdutshane make siyithathe ngolo hlobo ke zinkosi. Nkosi nkosi nami. Your Excellency, the Deputy President, Umshengu Shabalala, Your Excellency, Didi Mabuza, our Premier of the Province Ujia, Premier Oscar Mabuyana, the National Chair of the House of Traditional Leaders, Umafabu Oscar Mhlauli, the Provincial Chair of Madiso, our DP, Don Pegler, Deputy Minister Mandela, the Deputy Minister Skwacha, MEC Williams, Amakosi, Akoyo, phakathi kwethu, the DGs and the DDG, the Khoisan leadership, the Malawi, fellow traditional leaders, Kumkani Wamahaka, Kumkani Ufulwane, Nobhala, Umbutho we-African National Congress weJobe, uNgqayithubi, without wasting time, let me zoom straight to the point. Honorable Chair of this session, I greet you all in the name of Jesus Christ, not to forget, and the Deputy Minister of Soil and other important dignitaries who are on our midst as the House of Traditional Leaders. Let me first, through the voice of who did lift over, applaud the progress that has been made by the National Assembly in terms of the Traditional Courts Bill, because it has been making waves. I think it's been a decade now. At least now we are happy that it is at the table of His Excellency President Cyril Ramaphosa. We hope that that act would be enacted as soon as possible by our President. Then my first point, ipoint yami yokuqala izamaphawu kula mainstream 5. I'm coming from one town of Kusudamase, the Chairperson of the local House of Traditional Leaders at the one town. We are facing a problem with regards to initiation and high death rate of initiation schools. Last season we were visited by the Chairperson of the Portfolio Committee for National Culture, Casa, with his counterpart, Matuan, the Chairperson of the province, whereby we raised it sharply that there's absolutely no way we can bring a tournament in this Halabu of high death rate of initiation school without making sure that we activate the working committee currently DP in the province. We've got the Eastern Cape Initiation Practice Act, which clearly depicts the roles and functions of traditional leaders and relevant departments. That act talks about what
DP, we fought for participating from the freedom chapter, which is clearly prescribed in terms of the Constitution of the Republic, Section 19, which says that everyone must have the right to vote, right? To your amazement, we don't vote in the council. We deliberate deploy a community court template whereby we deal with issues, you know, with regards to corruption. I don't want to talk much about that. Yeah, but you find out you make deliberations, then you don't have an opportunity to advance your point because your vote is your voice. So I think they must reconsider that issue. And you know, Judge reminds me of Judge Arthur Chairperson, where in the case of Fractional and the SARS from Akasa, where that it was clearly said that that right to vote must be given to everyone as a citizen, but unfortunately in the municipalities we are not afforded that kind of vote. When I'm closing, the issue of is still only issue the issue of structures currently in the Eastern Cape. There is a snail space in terms of direction of traditional council. We look upon the national government to deliver in that regard. Then the issue that was raised by the DP with regards to those three opinions pertaining to land, that some are saying it must go to kings, some are saying it must go to traditional council, some are saying it must go to ordinary citizens. That one was applied, that is called feudalism. It's not even communism, because we know communism. There's absolutely no way that traditional community land can be given to traditional council, because we have history behind. We have the history of Makoma that was raised here. We have the issue of King Yinza, who was one who died fighting for them. So there's absolutely no way we can say we can allow a system of feudalism whereby those people who are landlords say this land must be given back. In fact, that land was owned by the traditional leaders of that. Let me draw attention quickly when I'm landing to our Bible, which is this Traditional and Consent Leadership Act. It's Act 3 of 2019. Section 50, subsection 6H, which says rules and orders of a local house must be made by the minister. Imagine a local house without rules that are made by the minister. I'm happy that my friend, the DP for Octa is present, so that we as the local houses, we can actually be assisted by the minister in terms of those rules. When I'm done, I'm going to touch on the policy that was read by the DG, which is point 110.2, which deals about the support of senior traditional leaders. It says here, vehicles for traditional leaders is not supported. Fortunately, we have the DP who comes from Pumaland. I remember him telling me the story about why he decided to subsidize traditional leaders vehicles. It's because we become late in it. So we are not party to this part, DJ COVID, that this one part of the traditional council is not supported. It must be supported. Or Alex must correct me. Thank you so much. Thank you. Thank you, Nkosi Ndamase. In that order, Nkosi. In that order, Nkosi. Nkosi umhlaba phambili wethu. Ndiyabulisa ku-Deputy President, uPremier wethu, ne-Ministers amakhosi, ne-officials zethu. No, siyabulela Deputy President ngale visit. Ungaphile ayifanele. Sike sayibona abantu ngiphethwe ngutata uMapela. Wangathi kangiyezwa shuma kodwa
kumele into yokuba nabo bathoya imisebenzi bangahleli. So kunansi into esiyicelayo thina asithi yonke into bayenzeke at once, but kubuhlungu ukufumanisa uba ngunyaka maybe ka-25 or 26 kwi-democracy, but we are still collecting information about i-promises azawuzenza kwenkosi. So it's very painful. It's painful because besicinga into yoba uyawuthi these days urhulumente wenze ingabe kwenzeka kuhle na kumele uba angeze phi na sicingela ngolo hlobo, not that sisakolektha idatha yeengxaki zethu. So but ndiyafuna ukwehla kodwa ngelithi siyabulela ukuvakatshelwa yi-ofisi enkulu kodwa sibuhlungu because anide ezimithe demands zomkhosi. Loo nto leyo sifuna ukuyitsho singayifihli indlela zona, and thina sisuka ezilalini ezingasoze zajika ezivotela kurhulumente ubhetele. 90 to 99% yevoti ze-ANC ziphuma kwezalaa sikuzo. And I'm proud ukuthi unumber 1 wevotes usuka kweliphondo ze-ANC. But why ingenoyenza into yokukhuthaza amakhosi nabantu basezilalini ukuthi bakhule kahle instead of wasting amandla enu kweziya ndawo zibonakala uba ziyaphuncwa. So ndinento ethi bahlakazi bam, khaniphinde emva niyijonge into okokuba anenzi kakuhle but nidilive ezikosini. Enkosi. Thank you, Ngosu Digo. Thank you, Program Director. Namandi Unise, Honorable Deputy President, Premier, Chairperson, National Profession, Unise, Deputy Ministers, in courses on the highlight straight higher work street number 3. Sibulele progress because as this process kusaqhubekela kuyenzeka kodwa njengabantu ke uphaya nombolomseni ubeke wa-indicator ke uhlekazi phaya ukuthi i-crime isaqhubeleka. Ndiyacinga uba ke ngu-number 1 kwi-stop theft nezinye izinto ezidibene ne-crime. Ndihayela ke ukudlula kule nto ithi now siya kuDisemba ndizama ke ukucela i-support kulaa ndawo because kuyabonakala into yobana now that kuDisemba iza kunyuka kakhulu i-crime. Mhlawumbe ndiyicacisele into ethi kukho le nto yamaphela mhlawumbi abantu awawazi izimoto zirekishayo oTakeMe Home kuthiwa ke ngamaphela phaya. Wonke umntu ufuna uba nephela, so indlela yokuthenga amaphela ke kuyoba imfuyo yabantu igusha. Yenza lula ke loo nto umntu akwazi uzithengela iphela. So yenzeka almost every day. Asinasuku nje lamahala apho kungaripotwa into yoba kuthathwe imfuyo yabantu, ziinkomo, ziigusha, ziibhokhwe, akunasuku lamahala. So siyacela kungenelelo lokuthi especially kukumtsolo siyavuya uTRT ukhona kodwa ingathi ngoku kungenelele namajoni because almost every day kuyadutshulwa emizini yabantu, zithathwa inkani kude kukonkozwe kube kungaphuma xa unendlela sizozithatha. Siyacela ke kungenelelo olukhulu lokuthi sibekelwe abo bantu bazawugada, especially now that it's December time. Again, kukho umcimbi we-brand marking apha kule nto yemfuyo endicinga uba nee-tattoos kwezi mpahla zimfutshane.
le nto yokuthi manje yenziwe ibe simpler and easier ukuthi abantu bakwazi ukuyi-accessa so that as imfuyo ikwazi ukubhemapha then ezifanele bazifake ithathu zifake ithathu. Le nto incedisa ke namakosi kakhulu because kwi-transfer yemfuyo kulapho kusela kuvela khona nalapho ekuthengiseni because abantu bayobhalelwa nje ileta into yoba bayothengisa imfuyo engabhemaphanga engenathathu and also ne-control kwezi feedlots ithande ukwehla kakhulu because izinto ezininzi zihamba kweza feedlots. Ndicinga uba ke bendizama ukucela lo support ukuthi at least apha December make sincediswe ngokuthi kuyo-stationwa nje phaya noba ngamajongo noba ngamapolisa station kweza ndawo zethu so that siyazi into yoba sisafe. Thank you very much. Enkosi Macheke. Mandibulise usekela mongameli, ndibulise uPremier wakhona, uPhilani Njongo, uBhishula, ndibulise oDeputy Minister bakhona, ndibulise kusihlalo wendlu kaNational, ndibulise nakusihlalo wendlu yePhondo, nesigaba sonke esihlalo nenkosi ngokubanzi ne-officials. Deputy President, andivuka ngathi andiboni. Ndidalwe ndangomuntu okwazi ukuqaphela xa kusetyenziswa. Ndiphakamela kuqala ukuncoma lo msebenzi. Beside singazi ngoba kukhona okubhalwa khona. Siyathetha xa siyaxhosa. Kodwa ngoku kwi-presentation yakho utshilo uba i-ready for uyoprezentwa umongameli kwiiveki ezingekhona ukusuka namhlanje. Siyayibulela. Kwezi zinto zonke siphila kweli lizwe kuthethwa ngebudget. Siyayazi uba azizukwenzeka zonke ngenye. Zintle zonke kodwa phakathi kwazo kwizinto endinokuthi zi-quick wins, indawo esingaqala kuzo ngale malanyana khona. Awuzukwazi uzenza zonke ngaba asithethi nyama. But zikhona izinto ezizintsika zokulungisa ilizwe apha kule document. Lo mcimbi we-handbook uphakathi kwezinto ezisentloko. Lo mcimbi wokusebenza kakuhle kwe-Traditional Council uyingxaki. Noba Premier uthetha ngokubola kwezimilo zabantu, inene into yoba abantu babolelwe zizimilo kuba kweza ndawo bahlala kuzo akukho mthetho. Yingozi enkulu ekwangamelanga into yoba singenile kuyo. Kodwa ke siphakathi kuyo ngoku funeka sihambe indlela yokuzikhupha. I-Traditional Council makuqiniseke into yoba zisebenza kakuhle. Ndiyavuya kakhulu apha work stream 3. Umsebenzi wale province lo waqala apha kule province le nto yokupartnerisha namapolisa kule nto yi-traditional medicine. Ndivuya kakhulu xa kuthethwa ngayo namhlanje, kuthethwa ngayo nakwamanye amaphondo. Umsebenzi wale ndlu lo kodwa unengxaki. Sekela mongameli, andifuni ukuyifihla loo nto. Ufika namapolisa kumhlaba wenkosi, afika apho inkosi ibuzwa ngumntu ohleli kulaa ndawo into uba xa ndingayanga phaa kuye inkosi sabantu uzawubenzani. Because akukho mthetho othi xa uPremier ephantsi kwalaliya athi kuba enguye ndibiza athi akezi.
xa uyinkosi uphatha wonke umntu awukhethi nokuba yiphi iposition immediately sithakezi umbiza loo nto iyayidivide community kuba phakathi kwabantu endibakhokheleyo bakhona abakholelwa kum immediately sithakezi iyaqala imfazwe ezilalini kudelelwe inkosi ezi zinto ke mhlawumbi singangazazi intsusayazo kodwa uba kungaqalwa kulungiswe kwenza umthetho wokusebenza kakuhle kubekho indlela yokunyanzelwa komthetho iinkosi zinikezwa amagunya ezazinawo ayikho inkosi apha kule enophakama ime ithi ayinazo ijazi kwilali yayo ayikho inkosi enoze ithi apha hayi mna kweyam indawo endikhokele kuyo zange wahlukunyezwa nguloo mama ayikho inkosi enophakama apha ethi enophakama ithi hayi foreign nationals azikho ngakulo ayikho inkosi engaxakwanga zii-illegal shippings or illegal outlets ezingenamthetho zonke enziwa phantsi kwe-ofisi karhulumente because i-traditional council yi-ofisi karhulumente ebekumele intoba imaneje ndiyayithanda upremier ke sithi umsebenzi wethu siyawuhlawulela kunyanisile but siwenza kakuhle ke xa kuzawubakho isimokolo emva kwesisimokolo kwindawo ekuthiwa iphethwe inkosi ezi zinto zenza ingqondo ebantwini abantu bayayeka ke ukuza kuwe xa kuba ngasa uthawuyazi suka abantu bazenzele ezi zinto zenza kube ngathi akukhokelwanga khokhele nam andiyonkosi ethanda ukuthetha kabini sekela mongameli ndiyakholelwa kule nto kuthetha kube kanye kwenzeka kuthi kusawungenzeki ibe khona siyayicela le nto kurhulumente makungade kulindwe kude kube kumbhodala kuba iisayensi zaloo nto zikhona makwenziwe umthetho ukusebenza kakuhle kubi kakhulu usekela mongameli kweli abantu bayawuxhaphaza umhlaba osecaleni kwetha abantu abafundileyo kweli lizwe bathagethe kakhulu umhlaba ophantsi kwenkosi besenza loo nto besazi ukuba iinkosi azinamthetho kwinqaba kuphuma abantu ezidolophini belekwa ziibhondi phaa besoyiswa kubhatala irates ahambe bowuthatha umhlaba wenkosi osecaleni kwendlela kuyaziwa into yoba noba unikwe iplatform awunayo into ethi laa mntu uzamthini inye iyeza lokunceda laa ukuba kuvuka abantu abakhokheleyo kuve kuthiwa laa mntu akakho ngozi because umhlaba lona ngowethu asilindelanga intoba ungafika umntu esingamazi uyafika zenzela kanti ke ngoku kwilishwa loba abo bakhokheleyo kanti bakuyo banikeze lo ufikayo umhlaba wena unike yena nikeze ingxaki le nto kuba kwi-communal kwi-traditional areas esikhokhele kuzo there are areas that are demarcated for i-grazing there are areas that are demarcated for i-residential area once ujika inkampu zibe zilali iproblem leyo yiyeke leyo uba ubanikeza isites konke udemarcate kwistrato sihamba kule ndawo ebusuku kukhanywela amatye because asinazo impini kubeka ilitye apho ebusuku bafike bashiftela amatye then umasipala uza ne-development istrato saziba sazihamba apha sisekho then bangabotshisa ithi apha edolophini usithi hayi upremier akasiniki iinkonzo only to find out ezinye izinto zenziwe ngabantu beabhuza amalungelo siyacela sinikeze amandla okulawula akakho umntu ozawubuya abe in-charge kulaa ndawo ndikhokele kuyo ndim ophethe phaya akukho mntu ozawuphinda abe in-charge phaya umele intoba kumanyelwe xa kumele kucetyiswe kucetyiswe noko siyacela kurhulumente ezi zinto zintle kakhulu ndiyikhwabela izandla le nto ye-representation izinto esasiziphakamisile nesasizicelile ziyavela apha ngenxa nezinto zemihlaba zikhona apha but ngaske kukhangelwe izinto ezisentloko ukwakhiwa
kubekho abantu ngaphakathi, kubekho umgaqo wokusebenza kwe-traditional council. Kuzode kukwazeke into yokuba xa inkosi ingayi-athendi intlanganiso or ingawenzi umsebenzi wayo, itshaje idepartment. Iripoti kwi-royal family yayo ukuze i-royal family ikwazi ukwenza into. Urhulumente enento ethi ndinomntu phaya unkosi usabatha akasayi kwiofisi, uza kufumana ubungqina xa kumabhalana abantu. Kodwa uba kakumabhalana uzanyanga abantu. Ziingxaki esikuzo ezi, mhlawumbi singaye ngathi asiqondi siqonda, kona siyacela akwaba le nto ibingayifumani imphefumlelo yale umongameli ayibhidise le nto ngokuyipasisa ngolu hlobo ukuziwele kwakamsinya. Ewe besenditshilo sisipasisa kodwa zikhona into ezibalulekileyo apha ezinokwenza into yoba kwiminyaka emihlanu sithethe ngesosayethi yaseSouth Africa ezinzileyo kunoba sibona ngoku. Kubi kakhulu ngoku isimo esikuso ngoku. Awuyazi noba livala amehlo noba yenza kanjani, abantu benza ngokuthanda. Phantsi kwesikokelo senkosi, phantsi kwesikokelo sorhulumente, xa siyivitye sonke ngubani ozawuphila. Enkosi kakhulu. Ndiyabulela. Enkosi, in fact Nkosi Sabatha, ukongeza nje kule nto ye-crime yethu. Phaya eMthatha, last week, broad daylight, next to the bank, in the main street, kudutyulwa i-traffic officer isemsebenzini wayo. By just mere asking into okokubana please remove your car, this is not a place for double parking. The gentleman says, undiqhela kakubi, and he takes out a gun. He shoots 3 shots on the old man. He died on the spot. It tells you the extent ye criminality, ne disrespect, yobomu, ne state esikuso ngoku eSouth Africa. Thank you, Matip. Mandibulele sihlalo, sihlalo, andinawangenza naphezu basemithethweni lomculo wekhaya. Kodwa sekela mongameli, utshaba lwedemokhrasi, crime, kuba. I'm very happy that you met sekela mongameli, Mthithi. Ayidalanga them into yoba ngaba mane ndikhalaza ndithi ayidalanga le nto yokucomplaina nge-salaries and everything, it's not right. It's immoral. Bekumele uba sidiskhasa ezi challenges ze-crime, sidiskhasa uba kutheni urhulumente ekolapsa sincedisana kanjani. Because we are facing a challenge in South Africa esiyibona uba isininzi le ye-coalitions. Zizinto siyazidiskhasa le nto yongakusebenzi, ezi coalitions zizosebenza that means uzawukolapsa more urhulumente. But kufuneka sidiskhase izinto zethu. Let's hope get kule 5 years uyikhiwe uzawuxa uphumayo kube document ethi in the next 15 years we have to achieve this. Ndizawukwenza umzekelo kule nto yomhlaba. I-agree nale process yomhlaba, but sine-challenge deputy minister ye-overgrazing. Ndiyacela ndifunde research esekeni lakho uthi since sathatha ifama sazinika abantu, kukhona imoto ene-2000 yegusha kulalala sakhe sayithatha sayinika ifama. Yiyona ingxaki sinayo, abantu baneegusha ezininzi, indlela yoaplayisha ifama abakwazi ukuyeka, abafundanga, abathini. So ingaske kule nto yokudingezelwa komhlaba, nathi sisingozi sibe nee-recommendation uba aba bantu bafike kakhulu noko abasalunganga ukuhlala phakathi kwethu. Abantu bawunika ufama kwizindawo ezinefama. So ibiyiloo nto nje, otherwise ndiya-appreciate phaya report. Sicela ke ngokwayo
ndiyawabona amathathu ingathi xa ipha yonke ungamane siyocela amanzi umnyusi noko izawutshintsha enkosi. Thank you, Nkosi Ntirara. Nkosi Sihlalo, andizubazalisa isekela mongameli uba undalo uliso sikhule phaa emakhaya abantu bekhalaza intoba emngcwabeni kwakulisayo kulobani. It means bekumele uba ngokomthetho wethu njengabantu sibulisa once, one person once sibulisele umntu. Zintathu nje zabezinto. Inkosi ziyancoma kodwa ndithanda le ndaba ndiqala ngokuphumile. Phumile le ndawo yokugqibela ndiyayithanda ukuyithetha make sizijonge nathi sizakusi. Kodwa sawusize sizijonge usibili usihlalisana singobani. Hleze kuthi kanti sesilibele uba singobani sikwenye iplatform yokuphila. Laa nto umadiba wogqiba kuhlala inkosi uMthika esithi ayibalulekanga le nto yethu yokusoloko sikhala ngemifuzo. Lathi ixesha kwayilaleni nje naniva ngabani le nto iinkosi zizikhalazela. Siyephi thina bekweba sithetha ngani? Asikwazi ngenxa yezinto ezimbini. One, anisezizwe iinkosi nani niyapolitika. Two, niyekile ukuba nisazi uba siphila njani apha phakathi kwenu. Sizomthi ngoku ukuba nisithethela nina ningazazi uba ningobani. Yandidla le nto yandidlinyana ndide ndimane ndizikhumbuza inkosi that ngo-2004 uTathibeke esengumongameli wathi ithi into where other inkosi ezingakazikhonde deputy minister deputy president ezithi one bahlekazi anihlali kwezi ndawo niphethe kuzo. That was 2004. Yes. Xa inkosi yayiphakamise sithi umongameli inkosi zenzani ezibhatalini wabuza imibuzo yambini nobody answered. One, ndineenkosi ezimbini phaya inkosi uphathekile ngawulungisa inkosi uwelokonyana bakhe bandixelelana into yoba ndinengxaki yemivuzo. Bekhona engatsho uyokhumbula udeputy minister wayesefuna office ka-president progression wathi uba ngaba ndinkosi ndininika nankuya udeputy minister wam esenzinobhala wakhe wathi unike leleta lithi nibhalele iofisi kamongameli. Kuyafuneka xa sizawuthetha into sizijonge ukuba where do we stand, simeke izizinto. Deputy President, siyakhalaza but inkosi usabatha uyishiye esithubeni ezomthetho. Yiyo le nto ndiphakamileyo ndiphakama ndincedisane. Bahlekazi, asinamithetho ibhaliweyo and siyayinida ukuze silawule ngendlela efanelekileyo. Ndimamele uyiprofessor Bafo just before siqalisa kuthiwa nguprofessor for the support. We had a one high university of ndithathe nje ngamanqaku amabini ngoba ekumncedile ethi akuzusincedisa ukuvuyela lo mthetho ukwasiwa ngumongameli because lo mthetho ukwasiwa ngumongameli awunayo i-customary law. Awuthi thina njengabagcini be-customary sizokwenzani ukuze sibuyise isidima sethu. That's one. Two, kaloku funa sibone uba yonke into esiyenzayo ngokukekelela sinelungile. That is why sinamabhungo ka-50-50. Into yoba isi-50-50 kulokomama and 50% kotata. Kodwa ndizifuna because what does that mean? Akho mntu ikweshinayo because enjoya 50-50. When in fact uba sihleli kuthi njengabantu akho mntu ngathi engena apha emnyango ngenxa kwesoyisile athi kuni khubani ngolu hlobo nathi sivume because it means asiyazi eyona nto sithetha ngayo. Besithi mandiveze nje loo nto siyayinida because when we say ubukhosi akunanto nokwenza no-50-50 wonke umntu uyasidlakaza
Sithingana xa kuyapha bekuthembisa simzeke kanti siyakena. We need to be clear kwezi zinto singabe sitshona ngapha nangapha because sibulala kwasidima ezi zethu njengenkosi njengabantu. Silahle yonke le nto isakhayo thina. Umzekelo namhlanje sikwakhe ethi abantwana bethu abanambayo. But if you sit down and ask yourself, what is the reason? Uthe umntwana wakho engasifana mbeko, mna ke ndihlale ukuthi ke kungakweli, wena njengeparent ungayibheka. Because the language that we use ukuqeqesheni abantwana bethu is foreign. The way esithetha ngayo nabanye abantu Phambi kwabantwana. abalefemini and Phambi. sometimes abefemini is foreign ebantwaneni. Phambi kwabantwana. Now, abantwana, they react on those things. Now, when they react, somebody says, abantwana, hey, abantwana, sibazele, banesibili. Xa sithi thina bazali, aba sizwa into yoba abantwana bangamasibili, sibathini ke? For instance, wonke umuntu is crying ngale passion yolwaluko. Ndiyaziwa ke mina kwezazamela andifuni. Because I'm saying, uma ngaba sekela umongameli usize umntwana at 17 years or 18 umthathu umnika amakhaya uthi awumolosi abuye ebhekasini uthini wena and umnikela ke abantwana because babafundisa utywala babafundisa intsangu babakhupha esikolweni babuye besenza yonke into esithetha ngayo. Where were you as a parent xa kuphahla? So kuba singalungisa nje izinto zi-basics then sizawukwazi nale nto ekhaya sikwazi ukuyinqanda. Mandigqibele Ngiyazala mama. sihlala ndigqibele ngelithi kusenokwenzeka kwezi ndawo sisuka kuzo sifane, but there's one thing esifana nayo thina bantu bamnyama le kufuneka ngokutyhini. Laa professor bendithetha ngaye ke uye wachazela ukhwele ayiqinisekanga ngayo kodwa esithi part of lo mthetho yinto ethi xa siaphila ungaphila mna ngoba ndiyonkosi ndikulalaliya ngenxa yento inkosi ndibebile ndiyaphilela kwamanje. Uthi what are you doing for that? Because you are saying le nto ibithethwa ngunkosi pha makayisuse because umantya ayazi uzawuza nemithetho yecriminality and all that. Now it defeats la unity efamilies within rural areas. Kuba ngoku uzawuthathwa namagosa ngamanye kuthiwa abanoxoxa laa nto yanadispute yalamzi ibuye ngoku ingayilo le nto ndisiyirhalela to build the families eziphayizimali. Because into esiyifunayo unity engokuba kwaziwe abantu intoba what role they play kulanda abahlala kuyo rather than in the court of law. Sixabe ngabantu besihlalo depusihlalo ngokusigqibayo xabe ngabantu kule nto edispute yobukhosi because sixabe ukungangenisi. We are at the problem within the problem njengenkosi. Ayizobantu anacourts narhulumente on the problem sithi because we don't want to say andifanelekanga ufanelekile awumelanga apha. We embrace everything because in the name of democracy while we are using the same democracy in the name yokokuba hayi siphila kwi-democratic way. Ndiyarhala sibila Enkosi. silungise izinto on our own rather than state. Kodwa ndiyafunda ke le nto ithi mayibhalwe imithetho. Besike sazama apha satshona kwa-University of Fort Hare nathi sizama le nto ibisenziwa kwa-University yaseNtshona. Sakhe sathetha noprofesa phaa kumthetho khane sixelele ukuze siphume kule ngxaki yokungahlonipheki makwenziwe. Basixelele intoba one funeka imithetho emibhalwe bayitsho ngesilungu ke but your laws should be codified. Nkosi mama. Secondly, nani, you must be honest in yourselves. Because isidima senu sehliswe nini because nani anenzi kakuhle. So ngenthi mandigqibele kuloo nto xolo uba ndibekude. Enkosi. Subject yam le phila ngayo. Enkosi.
Nkosi Manci, ndiyaqaphela into okokubana apha kwi-program lesinayo umntu obulela pha uba niyamjonga ubungabali ixesha isingathi uphaya ku 3:25. Ngoku nake ndizama into okokubana ndicengacengane neenkosi ngoku yabe sike sathetha besithe sesijonge ezingavelanga apha sikhwele kuzo ndiyaqonda ke ba nomongameli singathi iflight yakhe ilapha eMonti apha emva ko-3 engabethanga u-4 as much as uba efuna into okokubana masimve sithethe sikhululeke masizicenge ke ezi nkosi singene ngqo andikubethi Madiba ngena correct Xa ndinongena nje kwindawo endingakhange ndiqaphele apha, kukho lo mcimbi waseHome Affairs. UHome Affairs une-system ngoku eguqukileyo yokubana abantu mababhukhishe ukuya eHome Affairs ukwenzela ke ezaa lines zibazi ezibezide. Kodwa ke ngoku kwinto yohlukileyo yokuthi uthi mababhukhishe digital. That will be ke ngoku ngefowuni if umntu unayo ifowuni yangoku e-smartphones is. Abantu abanazo i-smartphones bonke. Into eninzi phaa kwezalali zakuthi ngootini. Ngoku ke siyarhalela ngokuqapheleka kwaloo nto into yokubana kule nto eno-tools of trade within i-traditional councils kuke sincedakale ngokukhulu ukukhawuleza because siphinde sincedise naba bantu bethu. Umzekelo nje phaa kulaa nqwela yakuthi senzile into yobana zibe khona ii-tablets abazoleqa kuthi abantu bezokwazi ke ngokubhukhisha for whatever abazoyidinga kwa-Home Affairs, be it your registration or i-ID yabantwana asebena-16 ukuya kwiminyaka ke bazoya kwilaa nto kwaku-grade 12. Siye sayenza kakhulu loo nto ngeli xesha ke ukwenzela bakwazi ke ukufunda abantwana. So ndizama ke ngoku emphasize kule nto yee-tools of trade, but also ibe isaziwe into yothi sincedise ii-communities zethu xa sicela simane sisithi sicela ukuncediswa ngezinto ezizoba phaya ezingqileni, ngezakhiwo zeenqila, njalo njalo. Not to say siyenzela uthini, but with the current times as times change, ndide ndibe nento ethi njengoba kutshintsha amaxesha, I think we need to bana iinkosi kwazeke into yobana there needs to be continuous capacitation. Ngoba ndothuka apha xa ndifunda into ethi phaa ku-point 4 ku-extreme 3 kukho into ethi based on the provisions of the Immigration Act of 2022, Act 13 of 2022, traditional leaders have the legal duty to verify the legal status of migrants before the allocation of leasing of business or immovable property within the area of jurisdiction. Divine capacitated Deputy President. Yabona ngomso kuzokwaziwana ngoba ndithi gqitha nje ndibone sekunyuka i-stand kuthiwe yisho kaMohammed. Uba uMohammed uye kubani wangena kanjani kwaphaku bendibhidele. Ngoku ke uyibone ngathi awunamandla because nalo mntu awumazi noba ungene legally into the country okanye illegally it would be, but iyandixelela ke ngoku le nto ubana ndinamandla to act ngokomthetho ndibazi bonke abantu. Ndikenale ngxaki apha yomnye ke phofu ongowalapha eMzantsi Afrika ongene ngendlela engeyiyo akaxelwa komkhulu sabhabha sebulala umntwana wamdlwengula ugula
Siyabulela Madiba. Siyabulela Madiba. Nkosi, mphathi makahlele usekela mongameli ngokwenjenjalo Umuntu wonke. ngokusize nami ndibaleka nje ixesha. Ndicinga sihlalo kanendlu okona kubalulekileyo endifuna ukusakanya kwakusekela mongameli ukuthi imithetho abayenzayo iba mihle ifaneleke, kodwa ke baswele nje uxanduva lokokuba bathi xa bethumela apha kwezi provinces bangayifakeli imali. So xa bethumela le mithetho nemali bayifake, yona ndibalulekile. Imbi ke into yoba kusoloko kuthiwa akukho mali. Ewe, umthetho wenziwe, siyayazi kaloku phaa national. Number two, kukhona into apha endibona ingaveli ncam, le ye-local houses. Ndikusihlalo local house yasePrisa. Zikhona nje. Sicela imali into yokuba sinike imali yokuba sikwazi usebenza. Sifuna ukusebenza, asikwazi ngoba lonke ixesha kuthiwa akukho mali. Ndigqithe nje ke kule ndawo ethi ne-moral regeneration movement andiyiboni ivela apha, kanti ibaluleke kakhulu kuthi incedisa kakhulu apho kwezimini zabantu. Nayo ndiyacela sekela mongameli ninike inkxaso kuyo ukwenzela izokwazi ukuqhuba umsebenzi wayo kakuhle. Kule nto ye-crime ndicinga uba kwake kwathethwa kakuhle apha kwathiwa inqila nenqila kuzawuba khona abantwana baqeshwayo bazakuqeqesha bayosebenza phaa, bahlale bade babe nayo neven bencediswa lipolisa elisemthethweni. Siyayicela ke because abantu bayaphela ngaphandle yonke le mihla uzawufumana uba mhlawumbi kukhona abagqibulayo namhlanje, ndiyazi nento sikuyo ingaske ke ike iqwalaseleke le nto lastly. Ndiyacela nesekela mongameli umcimbi wesibhedlele neDenis mahoyo, ii-ambulance azikho tu, nabasebenzi amanesi akapha. Sicela imali, andizukuba kule ndawo yemali, sicela imali kwezi zinto zonke into yokokuba nithumele imali apha emapondweni azokwazi amaphondo ukusebenza kakuhle. Enkosi. Oh, ndiqhubeleka mandi nokwindla. Uba singabetha ngohlobo sonke siye ngqo. Enkosi. Ndiyakubona Nkosi uSigcawu. Nkosi Mhlanga, ndibulise kuwe GP nesicela sakho kulo mbuzo. Ngathi agqityile ngoba suke sithi Nkosi kaSikolo. So Kodwa ndifuna nje ukubana ndithi akwaba ozabazohlala ngadi. Enkosi, Nkosi. Udala sithetha suka ku-1994 sithetha sabe i-interim constitution sithetha yatshintsha kwakho le ikhoyo sithetha sisathetha noko kwanele. Nkosi. Nkosi uSigcawu. From there uye kuNkosi uGwazinamba. Bani ulele sihlalo sekela nendlu
sika-local government. Zonke izinto ezijongeke into yokubana zingalulutho zibe lutshintsho ebantwini zikwesa space. Njengangoko sizezi local houses si-operator kwesa space se-district. Ngelinye ixesha iye ingacaci ncam indima edlalwa zii-local houses. Naxa ngaba usiva ingxelo nakule remote, akukho nto ncakasa ethetha nge-local houses. Njengobana siphayana kuthethwa nge-relations with omasipalamente, kuthethwa ngendima esiyidlalayo thina siziinkosi ukuqinisekisa ubudlelwane obufanelekileyo. Zininzi ii-programs ebesiziqhuba since 2017. Ezi programs zii-programs ezingekho funded DP. Sincedisa kwii-challenges ezikhona kwezaa districts ezikuzo, njengobana ndimama i-Alfred, nakwezi local municipalities. Uyabona kuthethwa nge-district development models. Uzibuze into yokubana DP ingaba na ever since zaloo nto ziyasebenza? Ingaba ithini i-coordination ye-consolidation of the resources in dealing with the issues that are intimate to i-communities? Asikwazi ukuba siziinkosi sithi simile sima sithetha ngezinkosi zethu, sima sikhangela iindlela ezothi incedise kuburhulumente esikuwo ngee-challenges esijongene nazo. There are economic issues and issues of investment and issues of spatial development. Sikonda xa ngakuthetha ngesipuma nangona ike yabandakanya ukuthiwa akukho mthetho ongomnye osincedisayo ngokwezigqibo ezithathayo nakwi-transparency. Sithi yintoni le mhlawumbi esenze okanye yasenza saqonda ndifuna ukususa le ndawo yokukuthi kukhona ukutshaya. Apho sithetha khona DP kulapha sithetha nge-security elizwe apha ilonke naseMzantsi Afrika. Sithetha nge-creation ye-opportunity ye-investment ezokhriyeyitha amathuba wokubana kudaleke imisebenzi. Sithetha ngendlela urhulumente aplana ngayo ngokwezi-spheres ezikhona nationally, provincially and local. Ezi zinto ezidala nzala zingenzeka kanjani kuba abantu bethu bayahluleka, abantu bethu ngabo. Ubudlelwane bungadaleka ngolu hlobo ukuze sibe ezinye izinto sinengqwalasela kakuhle kuzo in terms of the policies ne-legislation ezikhona. Ingaba i-understanding when we talk of relations with regards to legislations, not only legislations ezisebenzayo kwi-level yokusibazo, and also other pieces of legislations ezisebenzayo kwezinye departments nakulapha kune-institution yobukhosi, ingaba bathuyele nanazo. Ingaba le nto kuthiwa yi-IGR isebenza kakuhle uku-adressa ii-issues nee-concerns zabantu kwezaa areas esikuzo ukuze align nee-processes zomthetho.
Ukuya iqwalasela kaMfene kukaSibongo sithi siyayibona sithi ke ngoku indima yomkhosi. Uye kwi-regulations that-went in 15 or 16 zikaSibongo, u-regulations 19. All clear in terms of i-role yomkhosi within that legislation. Kwi-decisions ezithathwayo. But ithi ke ngoku inokwenzeka kanjani into yokubana ubudlelwane obu with our local councils and institutions zisebenze kakuhle. Ingaba siyazinika ithuba elinafu sijonge kwezi principles zimbini eziyintetho iNgabelana Elections Act ne-Cooperative Governance Act to ensure that uburhulumente buyasebenza in terms of partnerships. Not merely saying uthetha nge-stakeholders kwicala lobukhosi, but uthetha nabantu abaphethe imihlaba and the-partnerships that must be there. Uyabona kwezi instabilities xa ujonga kwezi site of premier oxolobile uye emthembu nezinye indawo komlabase emphakathi nezinye indawo ezininland kule nto extensive or coastal development zihamba kakuhle okanye ziyenzeka kakuhle uku-adressa i-immediate concerns zethu as i-communities zasezilalini. Ithetha ukuthi mhlekazi apho kukhona i-instabilities khona ndicinga uba ayo-fertile ground leyo for investment. Kungekho zi-opportunities ezino-created in terms of i-job opportunities. Nalapho i-rate ye-crime iphezulu khona akukho mntu unovuma into yokubana azofaka imali apho kungasuka khona i-returns kuba akafaki imali mahala, ufaka imali kuba eyazi ukubana kukhona inzuzo nenzuzo ezawugaleka within that specific community. Sithi ke i-question ene-relations ayo-question yokuthatha kancinci. Even ne-local houses should not be taken lightly because there is so much that we have done until today and without any support in terms of the programs. But we have to be innovative. Get the seventh and how we also meet with the Muslims and also educating them to understand if the institutions as the corner and how they operate and how the decisions are taken. Because on the question is special planning. Because kubalulekile uyabona kukhona lamanxiwa siwasika ezilalini. Kukhona amasindi siwasika ezilalini. Kodwa uthi ujonga ayikho kuluhlu lwendlela ekugqitywe ngayo ngonyaka-mali ngokwebhajethi ezawuthini kuba kukhona ii-priorities eziye zabekwa into yokubana kwebhajethi ekho within the local municipality okanye le-district nazi izinto esizawuzenza zingazukwazi uadresa zonke izidingo zabantu. Ufumaniseke into yokubana kukhona amanxiwa amatsha. La manxiwa akhona phaya akahambelani nalaplani xa uthetha nge-special plan. Because iyafuneka into yokubana ezinye izinto sisekiso kuso nengqwalasela kuba sithetha ngokurhulumente ngendlela urhulumente ekufuneka lusebenze ngayo ngaphandle kokuthi kokukwentsana ukuqinisekisa into yokubana ii-programs ezi zihamba ngendlela. Ndizama ukualetha hlekazi ukubaluleka kwe-local houses because akubonakali into kwi-determination ye-local houses. Even nendlela u-national aqhuba ngayo uyithatha for-granted as izinto yokunyekezwa komasipala, but it's not so. I-infrastructure, i-organogram nendlela ngokwe-administration bento yokubana ii-local houses zibenga iyafuna ukuqwalasela kuba ezi zinto zizinto esizenzayo nee-interventions esizenzayo sincedisana norhulumente kuba sithi ukulwamela akuncedisi mhlekazi kuba le nto kusoloko usithi uyalwa kude nawungabhaji apha entloko ungabi nangqondo. Funeka uziphebulule ke uthi isisombululo sindawoni ukucreata indlela leyo yokusebenzisana.
ndifuna ukwehla ngokuthi mhlekazi wam ndicele local houses ningazithathi kancinci because napha kwi-constitution kuthethwa nge-thousands of traditional leadership in terms of spheres zikarhulumente and then kutheni kungazibakho ngqalelo ecacileyo in terms of the functioning of those local houses. Isibongo, Enkosi. Tata Nkosi ukwazi namba ngapha emveni koko uye kuNkosazana. Kodwa ukuba kuxoxe lethi namhlanje from 11 million uthi namhlanje i-operate ngo-4 million. Ukubuze ukuba njengoba zinto zinyukile ukusukela xesha inoba sisime sinjani operate kuso ngale shape. Ngokwakunke ngifuna ukuthi noko phakathi besithe apha ku-MPC bazakuxelela ngokosi. I said, oh, we said, siza kuboleka izithixo zale ifana. Kuba iyasihlupha le nto xa kuthetha. Kuthiwa ndiyabona kukhona sinengwetshe and so what? Ubungahamba kwela cala ichitha amanzi. Ichitha amanzi ngosikuyo akho mntu uyaziyo uba ngubani into emelulungisa le nto. Apha siyozela ngokuthethayo ushushu akho nento ethileni ukuthi ikho ngelusiwe imeko yokugcina abantu kuyo. Naw bendithi ke noko make sibuyele kwento yokukhangela into yokokuba uba wonke eminyakeni elishumi edlulileyo ipetroli ngelo xesha yayi-7 rand uthi ngalo 24 rand uthi uthobe imali to a level of 4 million usuka of 4 million usuka ku-11 ujonge nje ilogic uba le noma kangakanani mfowethu. Nakuza traditional council singacikoza apha kuba sihlelapha kodwa yinyani apha saxelelwa kwipolicies yonke nemihla ezintsha kuthiwa kuza kuncediswa eza traditional councils zisebenze. Ayenzeki loo nto okokwathi phambili ufakwa kwemalana kwezinye iiprovinces kufakwa imali enqileni noba incinci kangakanani ukwenzela abantu abakuyo bakwazi ukunqanda ofisi. Kweza ndawo sihlala kuzo kuqala kungabikho umtshayelo yokutshayela because ukwindawo engakathi ayaziwa urhulumente.
gratuity. Yes. Ebantwini, abasebenzi. Ndiyafuna le nto siyikhangele ukufanele. Ukuba namhlanje ufuna igraduate, la magosa akhangeleze neemposi ezirizayina zonke because vele yalicebo yona yodwa uba uyayifuna le mali elinye ukuthi isebenze better uresign where else wenza ngaphandle kwenkosi. Futhi ndingake ngale ngxoxo lelithi leli phondo lodwa ebelinalo mntu. Maninzi amanye amaphondo anezinkulu ezingagilwayo asikeva bakuwe ekubala ngoba uhlupho ezamoto zisezinkosini kube isitendini singekho. Noko ke siyacela ngelizithobayo nokukwenza kwethu makube yindlela eyenziwe okokuba aba benzelwayo babe nesizathu. Yinomfanekiso waba bahlolokazi bashiywa zezinye inkosi zigubile. Kube nzima ukukhulisa aba bantwana kuba noko nkosi kuzawushifta kulethu uye kudanomgcini kungabi khona into emakakaleni kuyo kuba kusithiwa akanakuhlawula. Noko siyayibusela le nto njengento esicinga ukuba senza kakuhle mayibuyiswe le nto kuba le ndlela yayisuswe ngayo noko ayikuzange kuzwe ukuthi kwathetha izinto ezilingene abantu ababesenza. Now lastly, Deputy President, kudala apha sazakuzelela into yokuthi noko ubukhosi ukho amaxesha alihlaza njengomhla wokuba komnyankosi apho kuzabanzima ukungcwaba uthathwe zintente ungasoze uyazi ube yam yahluka ngakantoni kanjani nakwe kababa kodwa ubona uba uzisintaka intenta lezidaka apha ngete esingekhikhali esibonele uba kunencwadi enye yezinto noko make kuthethwe nabantwana sibe nesikimu senkosi apho iinkosi siza kungcwatywa khona zonke nemthumbilandela imbi ngentethi ijonge mna kanti ndinozama ekugqibeleni. Xa kubhubhe unkosikazi wam andikwazi ayincedisi ngalo because laa ntente kafix izawufika ngobusuku indingeli nakuma iziswa xa kubhubhe mna. Noko ke kumele kuphuculwe indlela le yokwenza izinto. I think uba singafakelela ezi zinto uyabona ke Deputy President mbi umntu ophathela abanye abantu ehluphekile. Le nto yentlubeko andithi simele uba sisetyenzelwe ngurhulumente kodwa siyayibonela ukuthi noko make kube amaphulo okucinga iinkosi njengabantu ababonakala njengabantu abanesigqibo. Njani? Apha Deputy President, uba ufuna ukwenza itrust, umzekelo, umthetho weliphondo uzakuxelela ukuba unoba netrust kumbuzi. Uba ufuna ungena kwenye inkqubo, ufuna ukuba ne-cooperative, kuthiwa hayi esala nongena yona. But izizinto that ondembeki izizinto ezingancedisayo okokuba amakomkhulu le-community noko kube into ekuqalwa kuyo noba ubani uyakhangela. Andifuni ke ukucubhula le ntlanganiso ngengqoqweni kodwa bendithi nje mandifakele le zibani ebulela. Enkosi Madiba. Nkosazana Ludidi. Deputy President, ubulise kubo indlu yonke. Okwam nje kuncinci, ndicinga inoba kuzobhekisa phaa kupremier wethu. Apha kule ndlu sinee-programs esinazo. Enye yee-programs esiyiqhubayo kakhulu kule ndlu
program yenkciyo. Sinengxaki ke apha ibhajethi yethu ayikhona incinci. Sifune ukuncediswa koomasipala. Ndicela ke uPremier akahlale nomeya athethe nabo ukuba mabafake bekhona ibhajethi for i-transport yabantwana. Ukuba abantwana bangakwazi ukuba batransportwe lezi xa sinayo ile ibhedi yenkciyo. Ndicinga uba i-Eastern Cape ingakwazi uba nayo iphumelele, kwazi uba indlu yenkosi iyakwazi ukuqhuba iprogram yenkciyo singabe sikudela kwazi ukungadali isenziwa loo nto. Ukuba ke mhlekazi wam Premier ungake kusincedise nje kuloo nto oomasipala bakwazi bakhuphe i-transport xa ngaba sizoba nenkciyo apha kwendlu yenkosi. Enkosi kakhulu ndiyabulela aphiwe ngokuba undedlise. Inkosi. In fact, Premier, inkosazana ihambela phambili ithi uba ngaba urhulumente support all the cultural programs ezifuneka zihedishwe bubukhosi through i-houses zobukhosi, in terms of backing them with budgets and all that. Ndicinga into okokubana iphondo lethu lawukwazi ukwenza umqwebedu omkhulu kuyo yonke nalento ye-social cohesion, nalento yokuqoqwa kwezimilo, nento yokubuyisela abantu ezindaweni ezizizo. Ndicinga uba itsho icela into okokubana ii-programs zonke ezi-cultural Premier let i-traditional leader take i-lead and government support in terms of financing that. Ndicinga uba kusekwangako inkosi ziphefumle kangangoko. Noko ndicinga uba nalapha seyizawuphela u-Deputy President ebhala. Sikhona isandla esiphaya. Wena siyizankosi laa ndawo ibusithela. Oh, Nkosi uLuzipho, izankosi. Thank you very much. MEC Williams, over to you now. Mandibulele kuni bantwana begazi ngazo zonke izinto enithe naziphakamisa ukongeza kulo mqulu kasekela mongameli. Enkosi kakhulu ngalo msebenzi. Ndizawucela ke ngoku i-deputy ministers zikhawuleze, ndizalicutha nexesha lazo lokuba ziphawule zihlomle apha. Ayiseya kuba yi-10 minutes. Kuyafuneka
zibethe nje 5 minutes each deputy minister. Deputy Minister Skwacha, it's your turn to come and present shortly to this house. Or deputy, okay, kuzawuqala Deputy Minister Bapela, akwazi uzokwenza yakhe presentation in 5 minutes. Thank you very much, Program Director MEC Williams. Greetings to the President, Deputy President, and the Premier, Mam Shauli, the National Chair of the House, and also the Provincial Chair, Nkosi Kwatisho, my Deputy Ministers present. Mine is just 3 issues. I'll not even speak more than 5 minutes. It's just to respond to 3 issues. One, Nkosi Ndamase, is Section 50, bracket 11 of the Traditional Khoisan Leadership Act. It Minister may develop regulations in respect and in our 12 points, A, B, C, D, E, F. When you go H nje wavela wakhupha H kuzo zonke wambeka le wamlahlela wezinye waziyeka. And these regulations is just to guide on the rules. You will develop the rules according to imego yenu, but regulation just guides you. Like the law is a framework, then the regulation then further emphasis, but then it does not mean you cannot then say what suits us in that local house. So that is why it may, and it does not specify ukoma nokuthi nihlala njani anihlali njani akangeni uthi nje nibe kula regulation nibe kule meko, but nina niyakwazi uku-expanda based on those particular issues. So I hope ngikuphendulile ke kuleyo, so but uchoose yona kuwo wonke lama regulations. Yes, Billy, then the issue here Yama Khoisan, and I know they were sitting in the house, they've left, but then for leadership as a province in Mpondweni. Indaba Yama Khoisan izoba ne agenda yayo. Lapho sizawuza njengoba sesi-establishe i-special task team izobhekana nento zabo ngo, and that special task team imi Deputy Minister Bapela, Deputy Minister Skwacha, Deputy Minister John Jeffrey sebabekwe kuyo. I-IMC hola u-Deputy President isa zabuqedelela i-terms of reference, because baye baqela ukuthi bona imeko yabo isase west kunto ze-land abekho, because bona kufanele baclaime from 1652, and therefore man sithi 1913 sibabelahlela ngaphandle. So siyobhekana nalo daba lelo nabo sesikhuluma sibonisana ukuthi sila iSouth Africa ela sizoyenza njani siyisundulile lento leyo. Then kunezinye ke zama cultures nantontoni. So that's why ke bengithi kubo, don't feel bad when you are not called to speak, because you are going to visit 7 provinces where there is a majority of Khoisan, and one of them is the Eastern Cape. Okay? And then yokutebezela kulento ukuthi uNkosi Diko ndisasekhona from go-office lika president to Cocta nangoku ndisasho, but I'm glad that uDeputy President now unikezwe le meko ngamandla anawo andlula wami, and then uPresident athi kawuye laphayana siyonceda lo daba leli. Kuyabonakala ke ukuthi imbiko yenu ifikile endlinkulu. So mangabuyanga ibengilwa lezi impilo ukuthi ize ifike ungene ku agenda nayo ke sesikhona, and uzwile ke iprogress, and uDeputy President says we will be back soon nama responses kulo le daba le. So mangime lapho
ngoba iziningi ke ama proposals and ama suggestions esizawafaka kuma work streams and kule IMC ehola Deputy President. Thank you. Thank you. Yazi ixesha lami ndilinike yena lonke. Program Director, Deputy President, Premier, usihlalo, umama, uNomandla, usihlalo wephondo, nabo bonke ababekekileyo abakhoyo apha. Noko ndicela nje uba ubhabhele uba mayibe nguye othethayo qala. Ndijonge wena umthamo wezinto ezizithethwayo bayi. Ingathi kufuna tools of trade apha kakhulu. So yiloo nto bendimnika befuna umphane lami ixesha. Ngeli xesha xa seyixesha lihambe kangaka, uNkosi uSigcawu undikhumbuze esikolweni xa esithi ngesike sigoduke. Deputy President, ndikhe ndayimbongi ekukhuleni kwam. Ndandibonga umbongo omnandi apho uthi godukani izizwe liphelile ityala. Godukani bantu iphelile into ibithethwa. Utsho ke yena uZanzolo, lutsho uhlwathi loko agcaleka. Uzigodlwana zimazendala zingalala endleleni yazini kunyembelekile. Itsho inkuzi abayikhuza kuhlabi ngekahlabi, mandime kuloo ndawo. Now, bendifuna nje uqinisekisa into yokuba we have received from the COI and SEN leadership gathered here with us a memorandum which they requested that we must give to the Deputy President. I want to assure them, if they are still around, that their memorandum is with us. It will definitely reach the Deputy President. The Deputy President will peruse its content and will respond in kind. Ndigqitha apho ndithi ndingathanda uqinisekisa le ndlu njengoko ndiyibona uba ikhe yakhona into lolo hlobo ethethekayo kakhona ngosusigcawu ethe makungadlalwa ngabo. I can assure you we are serious on the matters at hand. Kahle le progress report inikwa ngu-DG indicates that akudlalwa ngoku, zikhona izinto ezenzekayo ezicacileyo. Ndifuna nje ukukhumbuza abantu babe sikhona sonke kwi-summit sangqinelana ngezinto. Le report ka-DG yinkqubela from kuloo summit leyo yezinto athe uDeputy President xa ithetha wathi before the end of November zizawube zibekwe phambi kwecabinet apho zizawuba khona zibe zi-decisions. Noko asicingi sidlale ngani. That's why even our delegation includes the leadership of the House itself. Ndizawuthi ke xa ndizawuhlala phantsi ndithi ndikhe ndaphuma phandle ndayibona le ndlu uNkosi Mathanzima athi bebekhe bafuna ukuthi izitixo mazithathwe. Ndivile ke bakutheni bebesitsho nje. One of the most important things endiyicingayo xa ndijikeleza phaa uba ingathi umbutho wesizwe xa usiya kule ngqungquthela ibaluleke kangaka ngeDisemba, enye yezinto beluzenze
is to ask our government to declare history a compulsory subject. Ibe into efundiswayo history. Xa uboka apha from there to there, yimbali engumangaliso. Upremier ukhe wayithi lo mbali leyo. But I can assure you, many of us sitting here, siyayinida laa mbali. Kuba isizwe esingayaziyo imbali yaso, asiyazi uba siyaphi eso sizwe eso. Bendisithi mandigqithe nje kuloo ndawo. Okokugqibela ke bendiza kuthi, andisayi koo-CPA noSipluma. Zezam ezi ndawo. Andisayi kubo because uDG uthethile ngabo. Kodwa I can assure you into yokuba sibhizi si-department collating all information esifuna uyibeka phambi kwecabinet ekhokhelelwa nguPresident uRamaphosa ukuba sithini ngesi silwanyana siyi-CPA okanye uSipluma. Ezo nto ke zizawuhamba Premier ziyofikelela kulaa nto ubuyihleba ngondizayo apha ibikhe yathethwa. Le nto yabantu bathi benemfuyo kodwa umhlaba ungabikho. Sisimbonono ke eso sakho Premier, ingakumbi nalo mcimbi we-investors. Ngamanye amazwi ndithi ke thina sibona lo mcimbi siwunikweyo ingumcimbi obaluleke kakhulu. Yaye ingumcimbi lona esifuna uqinisekisa into yokuba nabasebelele ukuthula esasiqale nabo bayakwazi uyiqonda into yokuba bayancuma apho bakhoyo. Xa ndithetha ngolo hlobo ndiske ndicinge oNkosi uNdevu, ndicinge oba ungangomhlaba, oba uMahlangu namanye amagorha angabantwana begazi abekhokhela lo mcimbi singawo. Ndiyohlala phantsi ke ngoku program director. Xa ndiyohlala phantsi ndifuna ukuthi thina siyi-department we are ready to transfer the land. The issue is we are sure that our traditional leadership is ready to receive the land and make use of it effectively. Ndithe xa ndiseJiphuta kwasweleka uQueen Elizabeth. Wathi xa isweleka uQueen Elizabeth, wathi umuntu ebendihamba naye, umuntu omnyama ebendihamba naye walapha eSouth Africa, wathi, hey, kutheni thina kuthatha inyanga kuliwa ngoba ngumisuzulu okanye ayinguye? Umisungesi yena ungene kangcwatywa nongcwatywa uQueen Elizabeth. Uyamazi mos umisungesi bangibani? uKing Charles. Enkosi kakhulu. Thank you very much, Deputy Ministers. The Honorable Premier is going to make remarks, after which the Honorable Deputy President will then summarize everything. Thank you very much. Enkosi Jola kakhulu. Unyanisile sekala mphathisi uba la mcimbi kakumkani uCharles wabalula kakhulu. Bendihleba pha kumama ndimamela uManci pha ethethe. Ndithi yava xa inokuvulwe le debate kunganzima kwalapha ezinkosini zizodwa kuba umuntu ongumama ebukhosini ayinguye yedwa luze ngokhuko. Kukho aba balapha bazalwa apha, nithi nina amasiko enu nangona bezalwa apha ayingobantwana balapha kuba nicimba wonke umuntu ongumama uluhlobo lokwenda. Yabona mosipa ukumkanikazi uzele ukumkani uCharles pha. Engowapha waphatha khange kube kwesiphithiphithi. So mhla sayilungisa laa nto yabantwana benu
nizinkosi izawuba lula ukuyilungisa apha ezantsi. Ndiphakamela nje uqaphela nokwamkela ezinye zezi zinto ebeziphakanyiswa apha. Nento ebesendiyithethile ethi umzamo omhle siyawuzama kodwa ugqatso asikazi ulifeza. Inyaniso kona into yokokuba ukulahlekana kwethu nenetwork yenkosi kukuqhawuka kwembeleko. So kuyanyanzeleka xa sithetha ngemicimbi yokuhlala, imicimbi ye-social cohesion, sisebenze nenkosi. Uyabona umuntu ukhulele ezilalini, i-standing kulaa ndawo ndihlala kuyo, kulaa lali, kukho ibhodi phaa, ayinawo namagunya ngokwasemthethweni, inamagunya ohlala, ihlonitshwa ngumntu wonke kuba ibekwe ilali, yenza umthetho welali. Ayikhompiti na ward committee, ayikhompiti na premier, futhi ndiyazilibala uba ndingupremier xa ndiphaa kuba ndivuka ndiye ebhodini. Phofu laa bhodi ndim kuba njule mna. Ungca masikalo wayebhodi phaa, ndimane ndibakhumbuza ndithi ndizabuthatha obu bhodi. Xa begeza abaya ndiyayishiya yonke ndizothatha ubhodi bam apha ndiphole apha. So ndizama ukuthi kubalulekile indlela esisebenza ngayo. Ezi zinto neziphakamisileyo zinkosi bukhona into ibisithi masenze enye imbizo kungekho sekela mongameli. Sizicubungule ezi zinto kuba zikhona ezinye izinto endizithatha ngoba bobu athalala bobubhenqa bobuxeliko. Ebekufanele uba sizithethe nanxa kukwiindwendwe. Sizawuthini ungayazi ngoku into yoba i-building enje uba imaintainwa phi. Lena ayifani nezi sithetha ngazo zokumakomkhulu. Lena yekarhulumente, yenziwe ngurhulumente weprovince, iphantsi kuka-Public Works. Bekufanele uba akukho sililo sokokuba ayimaintain. Nditshilo ke ku-MEC into yokokuba makayilandele loo nto ngokukhawuleza kwenzela uba sahlulele kwezinye izinto. Madeba, yimbali le. Uyabona le nto uthi ngelinye ixesha ndingake nitshikilele imbali. Nizinkosi, i-content elapha noba ibingabhalwanga. Sawuthetha ngayo ke kude kubuye uYesu. Mayingani irritate loo nto kuba ayikenziwa ndawo. Yenziwe apha. Zikhona ekusafuneka zenziwe, siyazamkela, sizawuzenza nganye nganye. So mayingabi ngathi xa sithetha ngayo siyani blackmail okanye sisanuzithethe ezinye. Siyazazi iingxaki zenu zezethu. Funeka sizisombulule iingxaki zethu zenu kunye nani sizilungise ngendlela efanelekileyo. Phaa kulaa ofisi kaNkulumbuso, yabona mos nditshilo phaa kwarhulumente kukho le nto simane siyithetha yee-traditional councils ne-infrastructure tribal authority. Ndithe ngoku xa kwakhiwa izinto ekuthiwa zi-multi-purpose, ezi sizibona zakhiwa zooma-20-30 million, zineento zonke, zine-satellite offices. Ndithe xa sizakha ngoku masizame ukuzincathamisa kumakomkhulu kuba asizukwazi ukokha i-tribal authority apha phinde cakwayo sakhe i-multi-purpose. Xa sizakha ezi multi-purpose masithethe neenkosi. Andithi inkosi ujongilanga ulingqini kuba ndaya phaa komkhulu ndabona ubugqwayiba kukho iindwendwe ngeendwendwe. Ndathi sazokokha i-multi-purpose apha asiyakhanga. Inkulu ineento zonke, awuzuphinde ufake abantu intenteni xa unemicimbi. So sikwelo phulo ke linjalo lozama ke ukudibanisa iimeko ngeemeko zoba sisebenza. Sisafuna nje indlela uba urhulumente xa esebenza anxulumane, abambane. Ngelinye ixesha singathi ayikho imali kuba ingekho apha kwaCocta, kodwa ikhona imali kwa-human settlement eyenza the same thing. I-issue into yokokuba siyilinka njani loo nto kwenzela uba iinkosi ufike kwindawo enje one stop shop. Unenkosi phaa isebenzela kwelinye icala, uno-ward councillor usebenzela apha, unabantu bonke. So abantu bakuthi bafumana iinkonzo ezisulungekileyo. Ofisi kapremier mama olunye loxanduva nalo, phofu siluthathile salusa kulaa ofisi kapremier. Xanduva lwabantu abadala, xanduva lwabantwana. Asithanga phaya ebantwaneni senza ntoni, asenzi ntoni ebantwaneni. Aba bantwana uthetha ngabo benkciyo njalo njalo. I-Office of the Premier ayilandela loo nto. Sihlaleni phantsi, sibambisane, sisebenzisaneni kakuhle kwakunye noDesrec nabo bonke oomasipala. Ngondihlela apha ndimamela, bekufanele uba bamenyiwe bonke oomeya. No-Deputy President besikunye nabo meya ngaba sibashiye emphekweni ekuseni apho besiqale khona.
befamba balapha ngoba ezinto sizixoxayo nale DDM engathi ayidibani yinto kokuba i-DDM izidibane funeka umeya we-district abize bonke abanye abantu neenkosi sonke sibambisane sisebenze. Andiyithandi le nto othetha kakhulu, ndifikelele kuloo nto mna. Ndirhalela uba xa kuthethiwe senze, eyenzekayo mayenzeke, engenzekiyo sibe honest, sitsho uba hayi ke le ayizokwazi ukwenzeka. Ndiyawuqonda umcimbi wegraduate Madiba uyalandelwa, sinendlela ngendlela, we're looking at different dispensation nale nto yee-policies, ii-policy covers njalo njalo zeenkosi. Uvumile apho inkosi uGwebengqele into yoba sawudibana hlaleni phantsi ke sithathe a way forward. How i-leadership ibikhona i-executive before besizixoxe ezo nto ezo no-MEC ebekhona, ndiqinisekile u-MEC unayo loo handover, kune-progress yokuba sikhangela eziphini indlela. Bafuna silungise umthetho, masiwulungise umthetho ufanelane nemeko enjengale. So sirhalela thina ibuyambo umanyano, kodwa siyayazi kweli phondo asizukwazi ubheka phambili singakhange sakwazi ukuzinzisa ubukhosi bethu. Ukuzinza kobukhosi kuzawuzinzisa amakhaya, nezi ngxaki sinazo zokubulawa kwabantwana ngolwaluko njalo njalo zizawuncipha ezo ngxaki ezo xa sibambisene. Kodwa ulaluko asiyonto yenkosi, yinto yamakhaya. Iinkosi zenza umthetho ube kwindlela elandelwa. Kuleya yam ilali nanamhlanje ubuza kolusa amakhwenkwe wenza ibhunga ubiza ilali. From that day it becomes a community responsibility ukolusa abantwana. Okwami kukudirector ndiyofuna ingcibi, ndiyofuna amakhankatha kwenza khona ukuze abantwana bam ndibagade. Bendolusile phaa ekhaya amakhwenkwe ayifo ndihlala apha eBhisho, bendihlala apha ilanga libe linye kusendipha kwilanga elilandelayo, to make sure into kokuba le nto ingathi singama-athalala kuyo siyakwazi uyilungisa. So ndizama ukuthi xa sisebenza sonke sibambisene sincedisane, andiboni ngxaki. Deputy President, ezi zinto ziphakanyisiweyo njengoba ubutshilo, injongo kukuziqoqa zidibane niyokwenza ii-recommendations, iinkosi ziziphakamisile zase-Eastern Cape, we appreciate those. Ezethu zephondo asizolinda nini, asizolinda uba kwenzeka ntoni ku-national ithini report, sizawuqhubeka sizi-adressa as within our competency nezi within umthetho, because asifuni uba sibe norheqi neenkosi, sifuna ube ngathi asikho station, funa usebenzisana kakuhle sibheke phambili njalo njalo. Cimba amapolisa, traditional policing njalo njalo sizamile ukuyenza phaa kumakomkhulu. Ingxaki uminister uyakuxelela awekho la afunekayo amapolisa kuba inani lihlile usuka ngo-2010 ngo-20,000. So kunzima ukwenza i-deployment in each and every tribal authority. Kodwa basingabuyela kwimithetho yethu yokuhlala, siqinise laa mithetho yokuhlala, akuzulala uvuke sekukho umntu olapha ongamazi ubusukaphi. Bonke abantu bazakwaziwa komkhulu kulandelwe ezo nkqubo. Ndiyayazi ke osibari bethu ngoku bafika bangene ngendlela Madiba, njengosithi uba uvuke ubone sowugqitha. Ndiyayazi uba Madiba ndafika emasimini ungekho phaa, ndigqitha apha ndibona abelungu abagcwele emasimini, ndamisa imoto namapolisa ndasiba icingo, ndibona umsebenzi omhle owenziwayo, ngoba andizuyigqitha into yophuhliso ne-development. Ndifuna uyazi ke ngoku xa senikule ndawo sikuncedisa njani singurhulumente. Naliya ke Madiba uyilandelayo andiyilibelanga, into enayo nje ingxaki zisembaxo kwamanxeba embawulo, sizawusondelelana. Yonke laa mibono unayo nalaa mbono omhlekazi wase-Lentuka Kondabakazi zawujonga ndiwuqwalasele, ndibonile phaa. Yimisebenzi emininzi eyenziwayo nguSandra apha. Niyabona mos kwenziwa into angazange ibekho. Theba aMadiba singangaphinde sithethe ngalaa nto ukuba iyaba ngathi abantu sibenza laa nganto. Le nto eyenziwa apha ku-N2 xa ungena eQonce zange ibekho sasiphithiphithi. Ningalahleka Badembu phaa niyigade kaniza kweli cala, nanxa ubheka apha ngasenqqushwa ebhele andibamosha Badembu. Kodwa ndizama ukuthi izinto ezisenzayo naphaya eNantsikeni senza loo nto phaa kwaNdabakazi. Kodwa sithi umhlaba amanye amaxesha nini izinkosi abathengisa ngomhlaba, kubekho umntu othenga umhlaba elalini esingawazi ubuthengiswa xa bekutheni, athi ngowakhe lo mhlaba sihle sinyuka. Uphuhliso xa lusize ebantwini ngoSandral kwenzeke loo nto. Emthatha Madiba asikwazi uvula indlela usuka eQweqwe ubheke edolophini sifake u4 lanes noSandral. Project done and dusted, approved, because abantu bokha phezu kwendlela, abantu bokha phezu kweziporo zetrain. Nikhona zinkosi. Xa usuke e-airport usuye eMthatha, laa ndlela approved, done and dusted with budget, asikwazi uyenza because kukuma iMandela yokhe phezu kwendlela.
So siyacela ke inkosi apha njengoba nikhala ngathi imithethweni phela khakube inkosi ujonga lo mntu uza kuphikisa uthi ayizukwenzeka le nto sifike sithi sincedisana nawe mhlekazi because uphuhliso lwabantwana bale ndawo luxhomekeke kulo mhlaba. Sekela mongameli, enkosi kakhulu, sizawulandela zonke ezinye izinto, inkosi kwemnqele, sizawuhlalani phansi sicwangcise sibhekeni phambili. Asibonga uPremier amazwi wakhe ugqibele. Ngingazi usihlalo wendlu yamakhosi national ukuthi kukhona afuna ukukusho egcineni. Yebo, iza. Yebo. Ndiyabulela Sekela Mongameli. Okwami ukuthi nje izinkosi zelizwe lako kwethu kukubulela. Ndibulela ke ngoku isidima enithena ndinandipha sona nenhlonipho enithena ndipha yona. Ngeli xesha ndikulandlu ndilapha endlini yobukhosi. Naze nandenza umuntu ogqamileyo apho kuyawuthethwa ngenkosikazi yokuqala ukuba ngosihlalo wendlu yenkosi kwaNational. Denziwe nini? Apho nithe nandenza into yokokubana ndibe ngumama wokuqala apha ephondweni yokunimela kwaNational. Bendingumama wokuqala yokuma kwaNational. Denziwe nini? Ke ngoku izinkosi zelizwe lako kwethu nge-31st yale nyanga iyamiselwa indlu yenkosi kwaNational. Njengoko nisazi into yokuba napha ezantsi khange ndiqalise ukungena ndiphakamise isandla kuba ndisithi kwanele ndiwenzile umsebenzi ebendiwunikiwe. Ndinqwenelela le ndlu ke ngoku izawuqhuba ukuya phambili. Sekela Mongameli, eliphondo soloko lisenza into entle. Zange kunqabile kwi-terms ezininzi bezithumela oomama ngababini, amama 2, utata 1 kwaNational. Oko bebesenza njalo. Ade amanye amaphondo angamthumeli umama. Kufanele into yoba xa ndime apha liphondo lako kwethu ndincome ndibulele kuni. Apha oomama balishumi kule terms kuyo apha kule house. Into exela into yobana ubukhosi balapha buyabaqwalasela abantu abangoomama. Ndiyabulela zinkosi, ndibamba ngazo zombini nakwezi ngxoxo nenze njengoko bendinqwena into yokokubana zivele izinto sokuya phambili. Ndiyabulela Sekela Mongameli. Sibonge kusihlalo. Nami angithi ngizibongele kuwe ukuthi ngihambe nawe kuwo wonke ama-province. Umsebenzi esinikezwe wona uPresident siyawugqiba ngoku. Ngibonga iqhaza olibambile ukuthi umsebenzi lo wenzeke. Usibongele futhi nalapha endlini yamakhosi ukuthi cha umsebenzi lo siwenzile sesiyayibhala ireport manje. Asibonge futhi kusihlalo wendlu yamakhosi ephondweni. Manje sihlalo ni executive la. Konje nibangaki ku-executive? Niwu-10. No-10. No-6. Nina nonke no-6 ney'moto angisho. Enamba ngazo. Iy'moto lezi ngalelanga nina niphume ofisini. Ley'moto lezi kufuna nihambe nazo. Ngimtshelile uPremier ukuthi enye imoto ekuyahamba ngenkosi ayihambi ngenye inkosi. Ayihambi ngenye inkosi. Imoto ekuyahlalelwa ngenye inkosi
angeke uyithathe uyinikeze enye inkosi ukuthi ihambe ngayo. Leya moto leyo ihamba nayo inkosi. Manje ke nina makhosi akithi namakhosazana, amakhosikazi, angeke thina sisukele kude sihamba sithunywe upresident sizokhuluma amanga lakini, sizodlala ngani. Cha, mina ke futhi amakhosi ngiyawahlonipha ngoba mina ngikhulele ngaphansi kwamakhosi. Nina nacala nje ngokubona iMpumalanga ukuthi inkosi yanikezwe utrekere nokuthi inkosi yathengelwa imoto, ukuthi inkosi yanikezwe inkomo. Ngoba angikwenzi lokhu ngoba ngifuna nje ukuba popular. Ngikwenza lokhu ngoba ngihlonipha isimo senkosi endaweni yayo. Mina ke ngiyakwazi la ngivela khona ukuthi ngivela ngaphansi kwemfundiso nenhlalo yobukhosi. Ngifundiswe ngamakhosi. Akusinto eqala ukuyibona lento yobukhosi. Ngiyayazi ngikhule ngaphansi kwayo. Manje ke uma senginikeza iresponsibility ukuthi angihloniphe labantu okuthiwa engakhula ngaphansi kwabo. Nina ke nifana nabazali kimi. So asikwazi ukuthi sithathe isiwaste isikhathi senu la sohlala la kanti siyanikhohlisa. Cha, ngeke sikwenze lokho. Angibonga uPremier. Uma ngilalele ngiyabona ukuthi bukhona ubudlelwane obuhle phakathi kwenu neprovince. Sibonga MEC. Premier, amakhosi lawa ayingxenye yempilo yethu. Futhi thina esiphethe uhulumeni namhlanje. Inhlangano ephethe uhulumeni namhla iAfrican National Congress yazalwa ebukhosini. Inhlangano le eyethu mayizalwa kwafika amakhosi aphethe inkomo. Abantu bebekhona kulowo mhlangano. Ukudla abakudla ngalelo langa bakhuluma baqamba iAfrican National Congress kwakubuya emakhosini. So siyingxenye yenu nanoma nje endleleni sihamba sikhohlwa ukuthi sibuyaphi thina. Manje ke uma ngithi mina uhambo lwethu lokukhulumisana nani kuphelile. Ngeke ngiphinde ngibuye la mina ngithi hayi khulumani ngizwe. Senginizwile nikhulumile ngihambele onke amakhosi. Manje ke engikutholile Premier ukuthi umsebenzi wenu namakhosi mningi kakhulu. Futhi nina nithatha imali ekufanele eninikezwe yona unational government bese nihlephulela amakhosi. Manje ke this time around kufanele sitshintshe izinto ngendlela kufanele senze ngayo. I-department le yaka traditional affairs kuzofanele siyiprioritize, sazi ukuthi i-department le kufuna yenze lokhu nalokhu and imali yakhona izoba ngumalini.
ngicela ukuthi i-report leyo neziphakamiso ezivela kuphondo zingilandele uma ngisuka la. Kusho ukuthi kuzaba nomhlangano ophuthumayo phakathi kwephondo namakhosi bese nazenza lezo ziphakamiso ezithinta imali ngoba yonke into engiyilandelele ngayibona ukuthi ama-province athwele kanzima ukuneza izinto ezifunwa ngamakhosi. Manje-ke kufanele ukuthi sithi uma siya ku-president sithi amakhosi akakwazi or iphondo alikwazi ukubhadala induna. Ngiyakwazi ukuthi iprovince le ithethe imali okufanele ngabe isebenzisa elsewhere yabhadala induna. Kodwa iprovince yase KZN ayibhadalanga induna, ithi yona ayinamali. Amanye ama-province awabhadalanga induna athi wona akanamali. Manje-ke so kuyafuneka ukuthi sisithathe isinqumo ngeinduna. Angeke ukuthi kwenye iprovince ziyabhadaleka, kwenye iprovince azibhadaleki induna. Ngeke siqhube ngaleyo ndlela. Kwenye iprovince ayakhiwa ama-office, ama-traditional council ayakhiwa, aya-maintainwa, kwenye iprovince awa-maintain. Kufanele ukuthi konke sikwenzayo kube standard. Ozokuthola kule phondo, Eastern Cape, kufanele ukuthole e-KZN, ufuna ukuthole eMpumalanga, ufuna ukuthole eLimpopo. Indlela esiniphatha ngayo kufanele ilingane. Yiphakamiso lezi esizozenza. Ngalelanga ke siyozithula kupresident. I-report yethu yokugqibela izobe ineziphakamiso ezivela kini. That will be the last report that will pave a way forward. Ukuthi thina njenge-South Africa nayi indlela esizophatha ngayo amakhosi. Nabo ubudlelwane esifuna ukubenza namakhosi. Imithetho yonke efanele ishayo ezosiza ubudlelwane phakathi kwethu namakhosi. Imithetho efanele ishaye ezowenza ukuthi amakhosi ahlonipheke eindaweni la ahlala khona. Izoshaywa imithetho leyo. Kusho ukuthi lo msebenzi besiwenza uzoba i-blueprint esizoyilandelela ukuya phambili. Now, i-budget le upresident angahle sinikeze yona angeke icoverishe everything. Kodwa kukhona okufanele kwenzeke. Ukubonisa phela ukuthi nikhulumile and upresident uzwile. Uzothi ke uma sesimnikeze le report upresident uzobe uyaphakama. Bese uaddressa isizwe ukuthi hayi cha nayi report ngiyitholile nasi isinqumo engisithathayo. Angibonge ke ukuthi nibambisene nathi, nibambisene ne-task team. Ngibonga uDeputy Minister ukusebenza nami. It was a very hectic program. Kodwa sesifike ngasemaphethelweni ukuthi siyibhale i-report senze iziphakamiso. Manje kubo bonke abantu ebengihamba nabo ngifuna ukuthi zonke izinto eziphakanyiswe ngama-provinces sizibhale in black and white, sicheke nabo baconfirm ukuthi yizo. I-report yethu njengoba sininikeze yona siyifundile namhla
Sifuna ni comment kuleyo report. Besinganitsheli nje. Commentani kuleyo report ngoba sesiyayigoqa lento le. Sesiyayiphetha. Ukuthi cha sixoxisene nani kwenye indawo niphendulile kwenye indawo nizibekile zeni ikhalo nasi. Asifuni ke ukuthi uma sesifika lapha ekugcineni kube khona into esalele ngemuva. Athi amakhosi hayi khona okunye kusele. Cha. Sesinika ithuba lokugcina enizoba nomhlangano nina no Prime. Na yonke i-Provincial Executive Committee yaka Prime o MECs. Leyo ke izobe iyokugcina eyongena kuleyo report.